of getting both health and also be able to break the chains of poverty. Would you want to hear the other side? Let me see by a show of hands. How many visitors do we have in the house today? Visitors. Visitors only. Wow. Let's appreciate them all. Thank you so much, visitors. It is for you that we are actually doing this talk. And I want to invite one person. He's a doctor. He actually helps us here to know which nutritional path to follow. He's also a professor in the way that we do business. He can explain to you and show you how you can make money in this company. Would you want to do that? Let's appreciate and welcome Dr. Inoti to come on front and help us through. Welcome, Dr. Inoti. Give me the sanitizer, please. To be here. I believe we are all excited and ready to listen. And long time ago I was told the best person is that one who listens, ready to be taught. Najua there are people who are unteachable. Si wako wengi? There are people who are unteachable. A long time ago when I was a teacher, I used to teach mathematics in high school. I would slap them. Sio kama leo mnaambiwa msiguse watoto wa wenyewe. I would slap them until I put sense into their hands. Now that I cannot reach you to slap you, niweke sense. You have to listen. Thank you, Kimani, for that introduction. It was worthy and a place where we can start. During this time of coronavirus, each one of us should take a bottle of pure and broken and micro 2 every month. Hello? Micro 2, pure and broken, and Cordyceps coffee. Micro 2, put it under the tongue. Under the tongue. And when you are through, you take a glass of water. That is for preventing the virus from anchoring itself into your lungs. Micro 2. And Cordyceps coffee will continue doing the cleaning. Pure and broken will continue giving you the immunity. For the last about 1 month, every day people are coming to me to ask me to give them a prescription for coronavirus, because there are people either in hospital. Even this morning I've dealt with 3. Wakichukulia their relatives those products. If we are giving those products, Kimani has told us, number 1, you must be a user of the products. We don't want to lose any one of you, and yet we have the products. This is a wonderful business, a wonderful opportunity that God has given us. I was told there will be pastors in the house. Kama wewe ni mhubiri, uinua mkono. Huyu Yesu ambaye tunahubiri, inua mkono. Don't put it down. Pigieni pastor makofi. This business is God-given for all of us. I don't want to go into that, because if I go into that, I'll preach. And I'm supposed to teach you business. But it's God
given. Number one, we have new people. Even if we talk here the whole day, until you join this business, we are wasting time. Let me see the visitors. If you are here for the first time, they are more than the regular. Wapigieni makofi. There is somebody who called you here, tukimaliza mkutano, keti na yeye, and you fill up a form so that you can join this business that was brought freely for us to benefit. Those of us who joined before you, we have benefited from this company. I'll straight go to the areas how you benefit from bfsuma. Number one benefit in bfsuma when you join is what Kimani says you sell. It is the retail profit. Retail profit. This is the difference between the buying price and the selling price. And today we have a guide there where you can go and see this is what I buy with, that is what I sell with, retail profit. I know people who live in this city out of retail profit. They share with me every time. They share with me every time. If you are a good marketer, and here we are calling you to be a good marketer, somebody who can go and talk and people buy the products. If you go out one day, and I like going to the church, tell people about bfsuma. Number one, don't just start selling before you tell them what you are selling. Uende uambie maneno ya bfsuma. And you are carrying products. I'm encouraging you to carry products every time you walk around. Because utaongea, especially during this time, na wakuulize na hiyo pure and broken iko wapi? Na hujabeba hata moja. Ukienda kwa shamba kulima, beba panga. Halo? Ukienda kulima beba nini? Watakuuliza hiyo micro 2 unazungumza juu yake iko wapi? I am encouraging you to carry a sample. When you carry a sample, they will buy that sample. How much have you made? Hello? The company tells us 20%, but there are some who will sell at 50%, at 60%. It is likely that one weekend when you go out, you come out with a retail of more than 20, 30, 40, 50,000. Has it happened? Many times it has happened to me. Kama ijatendeka kwako inatendekanga kwangu. Naenda nauza products na naona nimeweka 50,000 in the pocket. It is one day. Hello? It is one? Ni matatu ngapi nitanunua siwe sina nitengenezea that type of money? Hello? I am telling you this business can make money for you in terms of retail and you know, every other time you have money in your pocket. Tabia ya kusema sina pesa hiyo utawacha. If you are a member of bfsuma. Number 2. Performance bonus. Every product
that you move, there are points attached to that product. Ukinunua pale inawekwa kwa akaunti yako. Tulikuwa tukinunua, when you get to reader level, ukinunua 100 points, unapata about 2,500 Kenya shillings. Today, ukinunua 100 points, it's about 3,000 Kenya shillings. There is need for all of you to buy products in your name. To buy products in your, as much as you can in your name. Last week, I challenged one of my downlines. Actually, not last week. It was Monday. Nikamwambia wewe, jaribu kununua products in your name and you'll see. Akaniuliza nikinunua about 3,000 points, nitapata pesa ngapi? Nikamwambia, alikuja akanunua products, and even before anybody else in the team buys, she has already a bonus of 108,000. Even before the downlines start buying. I am encouraging you to buy products in your own name. Because this business starts with you. Can you say it starts with me? It starts with me. Don't look at the people and say, mimi nitaleta watu wengi wanitengenezee pesa. Hiyo ni tabia mbaya. It starts with you and it will end with you. That is the performance bonus. Then, this performance bonus, you also bring people under you. That is you. The company says, bring how many people? 5 people under you. These 5 people that you are bringing under you, they will also start performing. You will teach them what you do. People like checking out on what the upliners are doing. Sawa sawa. Usiwe unapigia watu simu ukiwa nyumbani, unawaambia endeni mukanunue, endeni mukasome. That is why we are not growing, because you stay in your house, you become a boss, kazi yako ni simu, kuwauliza mumenunua. This company, this business has no boss. Hello? Your upline brought you, taught you the business, so that together you can do the business. Tuko pamoja. All the points that your people are making, they also give you an extra money because it is counted in the performance. Hello? So the performance bonus is about what you are doing and what your people are doing. Last time when I stood here, I said this business, you must work it out when you are looking down. When you are looking, you are primary creator na akakuregister na akakufundisha biashara. Wacha kufuatana na your upline all the time. Your upline hata kutengenezea pesa. Yule atakutengenezea pesa ni yule akoro wapi? Chini yako. For example, Madam Susan brought me to this business. What she did is she taught me the business. And she taught me how to teach others. Masai kila wakati niwe nafuatana na yeye. Si alimaliza kazi yake. Kitambo Madam Susan alimaliza kazi yake kwa kunifundisha. Sasa ni vile aone go for refresher courses from her. Nikiwa staki nakimbia kwake namuuliza hapa tutaendaje? Akiniambia nitakimbia wapi? To my downlines. To my downlines. Endelea kushimba shamba yako ukiangalia wapi? Chini. How do you do that?
You must be concerned on how the 5 are working. What are the 5 doing? What are the 5 doing? What are the 5 doing? All the time. That is why my upline every time calls me to know what I'm doing. Kwa sababu anaangalia wapi? Anaangalia chini. Hello? Are we getting there? You must be a concerned upline who looks at the children down there and know where the children are working and when they are not working, and teach them the benefits. When they start working, they also register others downwards. They will register others downwards. If you are here and you are leader, you must work on your next person to become master what? 6. Work on the next one to become master 5. To become master 4, master 3, master 2, star 1 yule anaingia saa hii na haja nunua kitu. If you want money, you must have a system where there is a star 6, a star 5, a star 4, a star 2. In this system, who is the most important person to you? The most important person to you. Hello? You are downline. The most important person to you is a star 2. Hello? When you are here and you are leader, the most important person yule unatakiwa uangalie sana ni yule ako star ngapi? 2. Why? This person in star 2 akinunua kitu, wao uko hapa na yeye ako hapa. Every time they buy something, you earn at 23. Hello? You earn at 23%. When you are star 3 buys, you earn at 19%. When you are star 4 buys, you earn at when you are star 5 buys, 17. When you are star 6 buys, I believe I'm right, 6%. Do you understand now why the most important person is a star 2? The person that is joining today is the most important person in your team. Because when it comes to money, they are giving you more money than the person who is in star what? Hello? Nikienda niangalie ile vikundi inakaa hata kwa this unataka kukaa tu na you are star 6. Mtu wa star 2 akipitia hapo, you have no interest at all. But your most interest should be in this person who is giving you more money in your team. Hello? Are we together? Now, as you take care of your team down that way, you are developing them so that the money flows up. When the money flows up, you move from performance to the number 3, which is reader sponsoring bonus. Reader sponsoring bonus. Nimeona Innocent akikaa karibu na mimi pale, ni form 2 anajaza. Na akijaza pale anaandika ndiye sponsor. Reader sponsoring bonus is a good bonus that comes with around 6.5%. The performance will be between 5 and 28%. Anytime you are sponsoring somebody,
you are putting money in your account. But this money will not come to you until the team starts developing upwards. Sponsor as many as possible. When they start working, you get a sponsoring what? Bonus. Hello? Kwa sababu nimeona this thing happening. And this is the problem of some uplines. Somebody brings somebody into the business. Unamwambia wewe utakuwa tu upline, mimi nitakuwa nani? Sponsor. You are stealing from your own downlines. Hello? Tuko na wakora wangapi hapa? Network marketing kuna ukora mingi. Lazima Mungu akuguse. Mtu alete mtu kwangu na ni my downline. Na ameniletea nimsaidie kujaza form. Na mwambia mimi nitajaza hapa kwa sponsor na wao ujaze hapa kwa upline. No. If you are brought in somebody, you become the sponsor and the upline. Ukitosha watu watano, you become the sponsor na unawekea mtu wako anakuwa nani? Upline. Are we together there? Hello? Unajua sijui kama we ni mkora, kwa hivyo sijui nikikanyanga kama nakukanyanga. Lakini ukweli rasmi usemwe. Rinda sponsoring bonus is a very good bonus, and it only comes when you start sponsoring people, bringing people. Ukiona mtu amebeba bag, unajua hapo pesa imeingia. Rinda sponsoring bonus comes to about 6.5. The next bonus that we have is Rinda development bonus. Rinda development bonus. Hawa tunaleta rasima uwafundishe how to become Rindas. And there are two types of Rindas. A qualified Rinda and an unqualified Rinda. Unasikia watu wanatembea wakisema mwezi huu nimeingia Rinda. Mwezi huu nimeingia Rinda. Unamuuliza how much bonus are you getting? 6,000. A Rinda getting 6,000, that's an qualified Rinda. A Rinda getting even 10,000, that is unqualified Rinda. Rindas earn good money. How do you earn good money? If you are developing somebody to become a Rinda, him and the team behind there should start making 5,000 points. So when you are developing people, develop them so that they can make how many points? 5,000. Now, when they make 5,000 here, this is a qualified reader. They throw you to become a senior reader. You cannot be a senior reader until you have somebody under you who is making 5,000 points. I will repeat. The person next to you should make 5,000 what? Points. Him and the team. Him and the team. They will be earning good money. They will throw you to a level of senior reader. But if you want to be a qualified reader at this level, hello? If you want to be a qualified reader at this level, the others who are not readers should start making a total of what? 2,500. 2,500. That is where you are a qualified senior reader. A qualified senior reader. Now, supposing this person here makes 4,999 points. 9,999 points. You will still not earn anything from that team. Because they have not made. That is why it is important when you
get into this business of evaluating your statement. Every month, keep on evaluating your statement and the way your team is working. So that if there's a team which is about to make 5,000 and they are not making, you can use your money to buy that 1 point under this number or under any number down here, so that the team can make 5,000 and open for you to earn. Many times unasema mimi siwezi nikasaidia mtu na kwa kununua points kwa jina yake. I remember when we were starting and we were struggling for Madam Susan to get to that level. Several times she bought products in the name of my daughter. My daughter remembers that. Anaangalia miguu yangu, anawekea msichana yangu even 1,000 points to close the gap. Msichana yangu akipata pesa, mimi nimepata na yeye amepata. Wewe usiwe mvivu wa kusema utasaidia timu yako. Hello? Unaona umebakisha 200 points to get the 5,000. Na unasema si nikinunua 200,000 ni mwingine atakula pesa. Atakula, lakini wewe utakula hata zaidi. Are we talking sense? I'm removing you from where you are saying I can't help my team down there. You are helping them for your own good. If we are clear on that, we must start creating qualified leaders. Usitembee ukisema wewe ni leader na hakuna timu yako inatengeneza 5,000. You are wasting time. Hello? Go out. Talk to your team. Evaluate what they are doing and make sure they are getting to 5,000. Now, still, when you are developing your leaders, when you develop one leader to make 5,000, you become a leader, then senior leader, when you have one person who is a qualified leader. Sawa sawa? You want to move from senior leader to diamond leader, and this is where good things start. Diamond leader. Diamond leader must have 2 teams which are making 5,000 what? Points. When you are diamond leader and you have 2 teams that are performing, and you start earning a bonus of between 80 to about 150,000. Poverty imeenda maijaenda. Hello? Poverty imeenda maijaenda. How many civil servants are earning 70,000, 80,000 as a net pay? Ni wengi? Very few. If you are earning 70 to 100,000, hata kwako nyumbani nikikuja nitajua kuna pesa kwa hii nyumba. Hello? Unajua kuna nyumba utaingia na uone kuna poverty kwa hii nyumba. Mtu tu atembee kwako na atajua kuna poverty kwa hii nyumba. Hata ile chai unaona ile unapewa maziwa ni kama drop imewekwa hapo. Hello? Wewe usinichukie, sitakuja kwako. Na hata nikikuja nitaelewa. Kwa sababu sisi tumepitia wapi? Tumepitia hapo. Tumepitia hapo. Tumelala kwa room moja. Hello? Wangapi one time wamelala kwa room moja? It is called a self-confused room. Kitanda ndio hiyo. Stool ndizo hizo. Stove ndio hiyo. Ukimalizana na stove, unaweka chini ya kita. Tulipitia hapo. Wakati tulianza hii maisha. Lakini kwa neema ya Mungu, ukija kwangu leo,
utalala in your own bedroom. Yeah. Utalala in your own bedroom. Mpaka niko na 70 quarter. Hello? Kwa sababu ya BF. At times tunaongea na unaona kama ni maringo. Ni bfsuma imetuweka hiyo maringo. Sio sisi hatutaki kuwa na maringo, but what I'm telling you is what bfsuma can do. What bfsuma can, which no other company could do. Senior, Diamond, Rinda, you must have how many people? 3 teams. Ukiwa hapo, your bonus normally inaruka. Bonus inaruka. Ukiwa unapata kama 100,000, unajikuta umeenda past 300,000. Na unaanza kuuliza what happened. Hapa kumeendaji? I remember the country manager announcing in a meeting we had, bonus ya inoti mwezi huu imeruka. Imeenda 3 times. Dare to become a senior Diamond. Dare to become a senior. Uko hapa, pengine uliingia last week ama the other week. I want to tell you utafika hapo. Na ukifika hapo, pesa itakusurprise. The only thing is prepare yourself how to handle there. Then from there, you go to crown reader. You must have 4 people, senior, crown, reader. All the 5 must be qualified readers. Must be qualified readers. Now, that's about the reader development bonus. The issue is develop the people under you until they all become readers. That's the only thing. And that is your duty. Then, from reader development bonus, you come to reader global bonus. Reader global, hapo maneno ndio inaanza vizuri. The reason why the bonus goes times 3, it is because when you become a reader, when you go to reader global bonus from the senior Diamond reader, the company shares the profit that it is making globally. Globally. There is something that is put in your account. That is where we should travel and get. The problem is when we come to a company like bfsuma, and that is why some people are leaving the company and going to start all over in some small companies that are coming. They are going because they have not opened their mind to know where the money is. Hello? You know, when you are swimming here in the shallow waters, you may not understand how the deep waters behave. The deep waters come with a lot of current, and this current is money. This current is money. Vumilia uanze kufika these levels. Diamond down once. You will never even be bfsuma. Utasikia mtu anakuambia kampuni nyingine, unamwambia hapana, hiyo nilimalizana naye. Where are you going? When the company is giving you money that you have never earned before. Rinda, Grovo, bonus. I have finished with how you get money. Hello? Anybody who wants to be a millionaire in bfsuma? If you want to be a millionaire in bfsuma, just come down here. And normally, my MP comes from my village. When we go to any fundraising, and next weekend we are in a fundraising with him. When he wakes up to give his money,
and I give my money. Wanaulisanga yu mzee na aliretire, pesa inatoka wapi? It is because I can create a bonus which is equivalent to my MP's salary. And therefore when I'm giving because bfsuma has given me. Sawa sawa. God has given us a lot of grace. We have built churches using pesa ya bfsuma. That is why God is blessing this company. Because when you give, God replaces that money. The last one is their wants. Their wants. Their wants. I told you last time what excited me into getting into bfsuma. Because when I enjoyed bfsuma, I believe by all standards I was not poor. Madam Susan followed me for a long time, wanting to register me. And I could not understand why she was so persistent into calling me to this company. I had my own things. I wasn't driving. I was living in my own house in this town. So I was not joining bfsuma because I was poor. But when I came to her, and I sat with her, and she told me, apart from getting good money, we can travel. Niliangalia nikauliza, mtu aniripie kwenda ng'ambo. Na hii ng'ambo sijaenda, nimesunguka tu hapa East Africa. Akaniambia we can go abroad. Let me tell you, this company will take you to Africa, it will take you to East Africa, it will give you international travel. I worked my way, and the first year, I found myself in Hong Kong. International travel. In 1 year. There are some of you here who have not secured a passport, and by the grace of God, corona ikiondoka, this year uta travel. Start preparing your passport. Start preparing your passport. Me, I prepared mine, and in 1 year, I was in the travel group. Manda is our witness, is here. We were with him there. This is the travel. How do you travel? Just become a senior leader, or even when you are leader, and your team makes 120 points. Yeah? You are listening. He is keenly listening. Because he is already in the international travel. He is already in the... Hakuna miracle itatendeka ukose ku travel. Innocent. Hiyo uko hapo. You can travel when you are leader. You can travel when you are in those ranks. When you are senior, when you are diamond, that is international travel. The first time when we traveled, tukaingia Hong Kong. Najua that was the first international travel. This company surprised us. You know, tumeripiwa ndege, tumeripiwa a 5-star hotel. Then somebody from the company came and they told us, we want to give you pocket money which you can use when you are here. The last time I was given pocket money in Irini. You know, I found a company that is spoiling the distributors. I was given pocket money. Alafu tukapewa account. Sile nduka manda silikuwa zinaitwa nini? 11. Tukapewa another card
tukaambiwa if you go to these places, it's a chain of stores. You want to buy like a soft drink, wapatie hiyo kandi. Wengine watu hawakujua maana hiyo kandi. Amanda ilirudi na pesa. Mimi na Daktari Maweo tulihakikisha hiyo kandi tumemomoa kabisa. Na wengine tunaenda tunawauliza, hebu niona kandi yako umebakisha. Tunanunua. Unapewa pocket money, unapewa card, unapewa a SIM card na imewekwa credit. Unakuwa unapigia familia yako ukiwa huko nje. Not using your money, using the company money. What other company can do that to me? Eh? Hakuna international travel. Whatever you take there, whatever you do there, hata mukipelekwa around ni pesa ya nani? Ya company. I want to dare you to start looking for a passport if you are working. If you are working. The next award is a car. The next award is a car. You get to senior diamond leader. You maintain the terms that the company give. You will get a company car. Those who enjoyed recently, did you see people getting cars? I was getting my second car. It is a company that does not discriminate at all. And let me tell you what happened last year. We did not travel because there was COVID. And the people thought we had lost the money. The company spends about 400,000 for travel, which they spend on you. Do you know you are given that money? Hello? Yeah. When you qualify, sio sisi tulileta corona. Yeah. So the company gave us that money. We bought products. We did other things with that money because the money is already set aside. What I can tell you with it for in bfsuma, they keep their promise. They keep their promise. They tell you do this and we shall do this, and they will do it. They will do it. Finally, what we are fighting for is Avira. That's the last bit of the company. Avira. I have not gotten the Vira, but I'll be getting a Vira in a few years. Madam Susan is a recipient of Avira. John is a recipient of Avira. My brother Sira is a recipient of Avira. Getumawe is he. Kiongozi yule ako nyuma kule. I'll never forget how he behaved wakati tulikuwa kwa ndege. But after that, he has become a professional traveler. This company, if you work properly, the way it removes you from poverty, it is 1, by giving you money, 2, by giving you travel, 3, by giving you a car, 4, by giving you a house to live in. Is there another company you want to join which can give you those things? bfsuma is a company we are proud of. And because I'm ending, number 1,
You have to be focused. You cannot have one foot on bfsuma and another foot on the other company. Put your eggs together. Let nobody cheat you that you can do this company and you can do also bfsuma. Network marketing companies require people. Ama kuna ile utaitishwa kitu ingine. When you have people on this side and people on this side, they will meet. Waseme mimi ni downline wa inoti. Wapi? Ataja ka company ingine huko. Na wao umwambie mimi ni downline yake. Wapi? bfsuma. You lose those two people. Because you realize you are using them. If you want to win big in bfsuma, be focused. Number 2, be committed. When you register people and you are registered, come with them for training. Come with them for training. You will be trained, your downlines will be trained, and also you train them on one-on-one. That is the only way you can succeed. Number 3, perseverance. There's no company that will give you money in the first month. Useme niliambiwa hapa watu wanapata milioni. Umekuja unakaa 6 months, you don't see the million. Those who are getting the millions started small. Like Madam Susan, bonus yake ya kwanza ilikuwa 100. Shilingi 100. But today she is the top earner. She persevered. Hata nilipata pesa mingi because my first bonus was 1,200. Nikauliza hii ndio pesa nilikuwa naitiwa. Lakini nikajua si walisema kuna travel. Nitavumilia. Today, stress ya pesa mimi sinanga. Yeah. It is true. Stress ya pesa hakuna. Utafika mahali hata wewe hiyo stress ya pesa iondoke. In Jesus name. Utafika mahali iondoke. You only need to take time and understand this business. Finally, so that others can speak. Weka Mungu mbele kwa hii biashara. Pray for your team every morning and every evening before you sleep. Never call anybody useless. You brought them, never call anybody useless. That person you think is useless will turn around and come and boast your team one day. Hello? They will come and boast your team one day. They are just on holiday. They are just on holiday. The render that I challenged and came and bought products worthy almost 4,000 points was on a small holiday. And she came and told me, Noti, I want to tell you this. I am coming back in this business in a good way. Na nikamuuliza, what have you been doing? I've been on holiday. Ametoka holiday, amekuja, ameanza wapi? Kasi. So don't fight with your downlines. Even when they go on holiday, keep on calling them. Keep on calling them. Trust in God that one day He will lift you. The things that we are talking are for you to take and run away with them. You will get money, you will travel, you will get a car, you will get a house, and in this Nairobi, you will live in the best estate. Wewe usiangalie Kayole pale unakaa, usiangalie Mathare pale unakaa, usiangalie ile self-contained room unakaa. God will move you from the self-confused room to a double room, to a 1-bedroom, to a 2-bedroom. And when you are in a 4-bedroom house,
you'll be telling God, hallelujah. This is bfsuma. This is bfsuma. I want to encourage you to keep on in this business. Tumepitia na tumeona. Na njia tumefagia. Sasa hata ile mawe hata nini tumeondoa. Wewe ni kutembea and to succeed. Kemani. Simubarikiwe. Amen. Let's appreciate Mr. Inoti nicely. Thank you so much. That has been powerful. That is a professor who has taught us. That is a person who has walked this journey and has made steps to where we want to be. And let me allow me to do one thing. Can I introduce you to someone? Can I introduce you to someone? I want to introduce you to yourself. Now tell yourself, I'm introducing you to yourself. Now that sounds confusing. I mean, actually, I'm the one introducing you to yourself. I'm actually introducing you to yourself. Can I tell you something about yourself? Every person who is seated in this hall has two persons in them. Number one, the person that you are. Where you are today, that is the position you are, the current status, cancer ya mfuko, kuwa broke, iyo tabu yote, that is who you are today. Can I tell you person number two inside you? The person you can be. Every one of us has how many people? It depends with the journey now that you have taken. Because between the person that you are today and the person you can become, it is what we call the journey of life. And the journey of life begins with one step. That is where you take the first step and say, from today henceforth, I will never be the person that I am. I'm going to change who I am. And that is how we move in this life. We have learned something special here, that even in bfsuma, it is a journey. Can I introduce you to who you can become? You can actually become this crown. What do we call this one? That is what you can become. And trust you me, we have people here who have become. So that tells you it is not impossible. It is a possible road. Now, secondly, it is where you are. Can we start with where you are? There are people in this business who are at this level. What do we call this level? Are they important? It doesn't matter what you are today. What matters is what you can become. So even if you are here, can you become a senior crown leader? Start pronouncing yourself today and tell yourself, I am a 2-star, but a senior crown leader in waiting. So I want to see all the 2-stars who are in the house. If there is a 2-star, please stand up where you are. We want to recognize you. This is a recognition segment where we recognize who you are. All 2-stars, please stand up. That means you joined the business and you have done business with us as a first step. Let's appreciate these people. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. I want to tell you something, all 2-stars, while you're standing up. The journey of 1,000 miles begins with how many steps? You are on step 1. Can you make 1,000 steps? You can. So always look forward and never give up on this journey. Thank you so much. Let's take your seats. Now, also, when you step on the first step, can you go to the next step? What is the next step? All 3 stars, please, upstanding, and we want to recognize you in a special way. All 3 stars. All 3 stars. Please stand up. Yes, yes, yes. Thank you very much. Let's appreciate them. Now, something changes in this company. You can actually begin even as a 3-star. So you must not begin as a 2-star. If somebody comes here and says, I want to enter the business and I have 35,000 shillings, what star will you become? 3-star. You can actually move yourself there and start from there. So you are not limited in this business. You must begin as a 2-star, crawl to 3-star. You can actually begin anywhere in these ranks. So those are 3 stars. Let's give them a hearty clap as they sit. The next level is what level? 4-star. Now, 4-star. These are people who have done now steps. Chances are you have joined and already in your team you have people. And these people already start making impact with them. Let me say something. While you are here at 2-star, they paid you at 5%. While you are here at 4-star, they will pay you at what percent? 13%. And that means you are growing.
So your bonus keeps increasing every day. Now, let me see all the fosters in the house. If you are a foster and you're in the house, please stand up. Thank you, thank you, thank you. Hey, we have many. Let's appreciate them. These are lovely people. Now, let me ask all the fosters while you are standing. This company has a promise, and this is the promise. They say that every 15th of every month or thereabout, they pay us money. Any one of you fosters who has been paid, lift up your hand. Mumelipwa? Have you been paid a bonus? Is this company true? It means that this company actually is true. Any one of you who is willing to share the bonus they got paid? Any one of you? Any one of you? Yes. How much? $14,000? Hiyo ni pesa ama si pesa? Let's appreciate her. Thank you very much. And that tells you the story can be different. Trust you me, no foster is paid the same money. Why? This company gives you a blank check. You write the money yourself. By the effort that you put in, you can be paid whatever amount you want. Thank you so much, all fosters. Now, what is the next step? 5-star. Remember something. In life, you can only take steps as you go up. When you start taking steps going backwards, know where you are headed. The only backward step I know is one which we begin from here going down. What do we call that one? Grave. It is the only journey we begin from top going where? Down. If you want to do yourself a favor, start growing on an upward lane. And that never goes wrong. Any 5-star in the house, please stand up. We want to recognize you. 5 stars, 5 stars. Hey, hata daktari mwenyewe. Let's appreciate these people. You are a 5-star. Hope. Comfort, you are a 5-star. This, yeah? She's even going 6. There is a trouble here. Any one of you has been paid. Now, do we ask her? She was paid as a? Then that is not a story. How much were you paid, sir? You've never been paid. Why? Oh, hajamaliza mwezi. And you are already there. That means this company grows. This man here actually is our daktari. He also makes even money out there. Do you make profits? So it is true that we can make profits in this company. Have you been paid? Any money you can take? Say it. 21,000? What else? Yes, 21,000 flat. Hata juu hiyo pesa ingine. Bora 21,000. Hiyo ni pesa ama si pesa? That tells you if somebody can be paid 14,000 and another one 21,000, this company can actually give you whatever you want. It's only yourself and your effort that you can put in, and it can change the way you do things. Let's appreciate all the 5 stars who have stood and sat down. Now we move to the next rank. Next rank is which one? 6-star. Now 6-star. These ones are smelling leader. They smell like leaders. They start behaving like leaders. They already have teams below them. Now, any 6-star in the house, please stand up. Any 6-star in the house? Wow. We only have one. This is undisputed. Did you realize the higher you go, the cooler it becomes? And some of you cannot stand coolness. So you like where there is heat. Wale wanataka kukaa jikoni, stay down there. Up here, we feel cooler. And that means, thank you very much. We have another lady here. These are 6 stars. Now, let me challenge you. When are you becoming a leader? Next month. Why next month if you can do it this month? This month. Learn never to give yourself procrastination. It is the hardest thing that steals all your dreams. Always believe you can do it when? Now, and actually do it now. When are you becoming a leader? This month. So let's appreciate all the 6 stars as they take their seats. We are grateful for the steps that you have made. That means very soon you will be in the actual places. Now, the other level, now that is where life is good. What is the other level? Now, this is the point where it's called a what? A leader or a 7-star. Now, that is a person who has walked the journey and now has reached the first destination. Actually, sometimes I even like daring it and say, umemaliza primary. Now you can go to the other schools of higher learning. You are still on the lower schools. Now you have finished the lower schools. Now you are on the higher learning.
Because the process from leader going upward is the process not for yourself, but the process of developing other people. Because when you become a leader, now you sacrifice yourself. And now the business becomes to develop other leaders. Now, do we have leaders in the house? Let all leaders who are in the house please rise up. We want to recognize you at this level. All leaders in the house. Wow. Let's appreciate them. Is this all leaders? Now it means there's very, very, very nice, nice. Now let's ask them, how long did it take you to become a leader? 8 months. That one became a leader in how many months? Let's clap for him. Now, how long did it take you to become a leader? Now you hear that one? Yeah, alikuja akaingia, akaenda, aliporudi akajikuta yeye ni nini? Let me tell you something. This network will never wait for you. Even if you come today and say kesho, mimi naona ni kama Innocent ananitumia, uachane nayo. Innocent ataendelea kufanya kazi. I will still continue doing. Manda will continue doing. Madam President will continue doing. And when you come back to your senses and come back, you will find yourself train ilienda. And somehow you have to play catch up. But that tells you leaders now have developed themselves. And now they are willing to grow teams below them. Now that journey from leader going forward is a nice one. Now this is where, did you hear Professor of Marketing Plan say, you start getting awards? Now that is where awards kick in. From there, you can be able to do what? Travel. From there, you can be able to get a what? A car. You can also be able to be put in a fund for what? For a villa. Now those incentives kick in. So the target for everyone who is below leader, I want to give you a challenge. Give yourself a timeline. And tell yourself, I am not going to remain in these lower schools. I'm going to become a what? A leader. How many of you believe that you can become a leader? And they are willing to work and become leaders. Thank you very much. Clap for yourself. Thank you so much for all of you who want to become leader. Can I now dare to take you the others now who develop after that? Now, if you have developed one person below you to become a qualified leader, what do we call you? Senior leader. Any senior leader in the house, please stand up. This is where we want to recognize you. Any senior leader in the house? No senior leader. You know, somehow we move on. So what is the next one? If you develop how many? 2, you become a what? Diamond. Do we have diamonds? Now, those guys are very busy. They have gone all over doing whatever they are doing. But trust you me, they are still there. Now, after that, you can develop how many? 3. And what do we call you? Senior diamond. Any senior diamond leader in the house? Any one of them? Yes, we have one here. Let's appreciate him. Let's appreciate him. I am happy to have him also. And even myself, I find myself as a senior diamond leader. That is where I find myself. So I have tried and developed 3 leaders. But question, can you also develop 4? You can. And what do we call you when you develop 4? A crown leader. Do we have crown leaders in the house? I have seen. Where are they? Now if you realize they sit in front here. Let's appreciate the one crown leader we have. This is a special crown leader. And let me tell you something about crown leaders. You join another club and they call it the Jacaranda Club. Did you realize all of us are seated, but some of us are really seated? Let me tell you the difference. If you come to the seats in front here, they have a different name. And they are called what? Jacaranda Club. This company has a club for you. When you get to these ranks, and you start from senior diamond leader going there, you now are enrolled into a club called Jacaranda Club. Here, the company treats you nicely. The company can give you materials to support you, help you grow your business, encourage you to do business in a better way. Would you want to sit here next time? Yes. So give yourself another target and say, I will sit in Jacaranda Club. Is that a good one? Clap for that one so that you make it real. Thank you so much. Now, let me finish finally. And when you have developed how many? What do we call you? Now, that is the epitome. That is where cream is buttered. Those guys don't eat because life is good up there. They can even take straw and tunakunywa na straw.
But trust me, at senior crown leader, you are at the maximization level of this company. You enjoy all benefits. You are able to earn at the highest bonus discount. You are able to enjoy all these benefits that are given here. Sponsoring bonus, development bonus, global bonus, and all the awards. That tells you it's a good place to be. I told you, there are how many people inside you? One? The one you are. And the second one? The one you can become. The worst part, this is what Tony Robbins says. The only impossible journey is the one you never began. The only impossible journey is which one? The one you never began. Can I talk to the ones who have come in today as new people? The only impossible journey for you here is the one you never begin. But if you dare today join this network and begin this journey, we will walk with you. Trust you me, I have learned a new secret when I've been driving. You don't need to see the whole road to drive in it. That is why headlights are actually made to only see 100 meters. But I can drive between Nairobi and Nakuru. As long as I know where I'm going, I can actually get there. Seeing how many meters? 100 meters per a time. That tells you, you don't need to know everything there is in this company. If you begin today, we will navigate with you and you can become a senior crown leader. Who wants to become a senior crown leader for the visitors only? Not for the visitors only. Visitors only. Who wants to become a senior crown leader? You guys are real. Let me see you stand up. All our visitors who want to become senior crown leaders. Our visitors only. Let me see you. Wow, wow, wow. Hey. Distributors, can we clap better for these people? This is serious. That tells you actually they desire to be there. But question, where must they begin? They must fill a form today. That form liberates you. Take your seat. That form liberates you and breaks the chains of poverty. That form can actually now make you start on this journey. And next time we call these stars, you will also stand among them. But you know that your focus is where? On the senior crown leader. And trust you me, life is good there. But something I have also come to know, and this is a statement that I want to use to usher in somebody. If you want to go somewhere, make sure, yes, the new senior crown leaders in waiting, all of them, the ones who are there. Wow, this is a nice one. If you desire something, you must go see somebody who has been there. If you want to go to a place, don't ask somebody who has never gone there. Ask somebody who has already been where? There. Why? Because he knows the way and he has walked the way. So he can only show you to the destination where you want to go. Do you want to see some senior crown leaders? Let's have all the senior crown leaders in this company who are present here today stand up. Let's appreciate them in a big way. Hey, this is where you put some music, my friend. Do they look different? These guys are different. This is how senior crown leader looks like. Hey, these guys have to tell us something. And today, before we finish, these people will tell us something that will change. Now, this is where I invite the crown leaders to join them for a photo session. And you can also see the crown leaders who are there. Crown leaders, I have seen another one who has just walked in. Let's appreciate him as he comes. He's called John Getuma. Please stand on the other side. And this is where we have a photo session for them. This is where you take a selfie of this and every day tell yourself, I will become like them. Nice, nice, nice. Thank you very much. Please take your seats. We will, let's appreciate these people again. Now let me finish by saying this. There are two kinds of people also in life. The first kind of a person is called a travel agent. Do you know a travel agent? A travel agent sits in an office, and this is what a travel agent tells you. I can actually take you to Dubai. In Dubai, they have nice beaches. Has he ever been there? Some of them have never been. They only see pictures, and they have pictures hanged in their offices. And they even tell you, I will fly you business class. He has never flown business class.
Hao mimi ulinganisha na manamba. Unajua manamba? Wale wanapigianga debe gari alafu wanasema iende and they never go. They remain there. Then the second ones are the tour guides. The tour guides never guide you when they are here. They guide you on site. You actually find them in the real place and they tell you, this is how I went. This is what I can show you. Would you want somebody to tour guide you today and show you how they can do it? In bfsuma, we don't do travel agents, we do actually tour guides. I want to invite one crown leader here. This crown leader has walked the path. And the beauty about it is this. This crown leader has not done it here. Has not done it here. She has even done it in Mombasa. County number 001. And I want to invite here one and only Purity Moremi. This is where you clap for her as she comes here, our crown leader, and she can give us her story of how she has gone through life. Hamjambo. Hamjambo. Tuko na uhai leo. Bright future. Bright future. Kwa majina naitwa Purity Moremi. Nimetokea sehemu za Mombasa, lakini mimi ni member wa bfsuma. Sijekaa sana lakini nimekaa. Hello. Niko na miaka 3 tu bfsuma. Niliingia kama vile umeingia hapa mara ya kwanza mgeni. Na nikaelezewa na nikasikia. Nikajiuliza kama kuna 1, 2, 3 wamefanikiwa na mimi nimeingia, nisipofanikiwa shida ni nani? Si ni mimi mwenyewe. Kwa hivyo kama umeona 1, wa 2, wa 3 wamefanikia, jua hata wewe unaweza fanikiwa. Jambo la kwanza kufanya ni kusign form. Inamaanisha kwamba umeingia kwa hiyo meli, sio? Umeingia kwa hiyo meli na ni kuenda sasa. Kwa hivyo bfsuma kwa miaka 3 imenibadilishia maisha. Nilikuwa mama, a housewife. Kwa nyumba nilitolewa kwa nyumba tu, mtu alinifuata kwa nyumba mara kadhaa akiniambia join, nikikataa. Pengine wewe umekaribishwa hapa mara 3, 4, 5. Kuna wale wamekaribishwa hapo wakikataa mpaka dakika ya mwisho wamekuja. Nyinyi ndio wale wakali. Sema mimi ndio yule mkali. Manake wakati utakubali umeamua kuenda ni kuenda. Kwa hivyo wewe ambao umekaribishwa hapa kwa mara ya kwanza, jua uko mahali pasawa. Nimetoka Mombasa, nimekuja kufanya kazi huku. bfsuma inakupatia nafasi ya kufanya kazi mahali popote. Sema mahali popote. Mahali popote. Na nimesema wacha corona si imekuja phase 3 na si ndio phase ya mwisho. Sasa tunaanza kuenda mataifa. Si ni kweli? Kwa hivyo tunapoa nafasi ya kufanya kazi mahali popote, kaunti zote za Kenya. Na hapa leo nimekuwa kwa kaunti 2 jana na juzi, na kesho namalizia kaunti 1. Nirudi wapi? Mombasa. Kwa hivyo wale wageni wote ambao mmekaribishwa hapa kwa siku ya kwanza, usitoke hapa bila kufanya nini? Kujaza form, kwa sababu hiyo tu ndio itakuwa step yako ya kwanza ya mafanikio. Tumefundishwa hapa vizuri, tukaambiwa ya kwamba kampuni inapeana promise na inafanya nini? Inatimiza. Si tumeambiwa hivyo? Haya magari wamesema na travelers wamesema yote kwa miaka 3 nimeipata. Kwa hivyo wakisema inatimiza, inafanya nini? Inatimiza. Kwa miaka 3 niko na gari 2 sahi. Moja ni Subaru Forester. Wamama mpo? Mpo? Wajua hizo ni gari za wazee. Si ni gari kubwa, si ni za wazee. Lakini nikasema as long as nimeingia na naona ni mashini watu wanapata. Nilikuta Madam President anaendesha chuma. Sema chuma. Chuma, mashini yenyewe. Nikasema na mimi naingia ligi ya nini? Ya mashini. Hakuna kuinama ukiingia kwa gari, ni kusimama. Na vile niko na height poa. Ninafanya nini? Naruka tu ndani. So niko na Subaru nyeusi ambapo naingia naenda na narudi. Last year chuma ingine ikaingia ambayo inaitwa Vanguard. Mpaka leo siamini naweza shikilia chuma ya 3 a housewife. Inawezekana iwezekani? Angalia jirani yako, mwambie hata wewe inawezekana. Mwambie hata wewe unaweza endesha chuma. Hello? Kama mimi naweza, kwa nini wewe usiweze?
Nilipoingia bfsuma siku ya kwanza na wageni wetu nimewaona, hakuna mtu alikuwa vibaya kama mimi. Yaani nyote mko wazuri kabisa. Manake day 1 nilikuwa nimesonga matuta. Hello? Day 1 nilikuwa nimesonga nini? Lakini saa hii hata ni time ya kwenda saluni, ukiona hivyo sio party. Hello? Lakini inaweza kuwa zaidi ya hivi. Kwa hivyo wewe sioni sababu yoyote ile ya kutofanikiwa. Sioni. Kwa sababu kama mimi Purity, na niliwaambia hapa last time, niliwaambia niko na cheti ya Hello? Nani anakumbuka? Niko na only married. Lakini na magari mangapi? Na ni chuma si chuma. Kwa hivyo si wewe unaweza zaidi? Wewe unaweza kabisa. Kwa hivyo hauna sababu yoyote ya kutofanikiwa. Miaka 2 imepita, nilikuwa na Madam President Nigeria, nikapanda ndege kwa mara ya kwanza na hii kampuni. Na ilikuwa ya ajabu sana, tukiwa na Mr. Manda na wengineo ambao tulienda. Kampuni ikisema inatenda. Tulienda kwa mara ya kwanza. Nakumbuka nilikuwa nimeketi nyuma ya Madam President na nilikuwa nikisikianga ndege ikianza kuinuka, sijui ati kuna kuanga na shida gani. Nilifika tu nikasema sasa hapa, nikaongea na mzungu alikuwa kando yangu, nikamwambia in case of anything ni wewe na ninamwambia na Kiswahili. Madam President alitoa huyo mtu hapo na akakuja akaketi karibu na mimi. Manake alijua hii msichana yangu hapa kitaribika. So alitoa mtu akamwambia please sir, come here. Na akanisaidia mbele. Na safari yetu ikawa mzuri zaidi. Tulifika Nigeria na ikawa safari ya baraka sana. In fact tuliingia tukapelekwa 7 star. Ndio mara yangu ya kwanza. Madam President akifika nchi nyingine ndio tunajuanga kumbe ni prezo. Hapa Kenya ni mchezo huwa tunafanya. Mahali nilipelekwa nilala next to the president. I'm telling you, 7 star hotel in Nigeria, it is a hotel. Niliingia hapo nilikaa 2 hours, alikuja kunitoa manake nililia zile vitu nilikuwa naona huko ndani sielewi. Mpaka mwenyewe akakuja kunichukua akaniambia ni nini umekatalia hapa, naona macho zimefura. Manake siamini ni mimi naweza lalia hichi kitanda, ni mimi fridge imejaa kila kitu iko. Hello? Akaniambia mwanangu tushuke chini, bado kuna chakula iko chini tukakule. Tukaenda huko na chakula ya Nigeria ni mapilipili tupu. Hello? Si Mungu awabariki sana. Inawezekana ama haiwezekani? Hata kama hujui Kiswahili si hiyo unaelewa. Na ujiamini ya kwamba unaweza. Mimi napendanga story zao za ndege. Wanapeananga tu story na kuna mwingine kwanza anakuanga na nyingine mzuri. Mnataka kusikia huyo? Ni crown leader pia anaitwa Job Getuma. Nataka kuita Job Getuma hapa aje atuambie kitu kidogo, atu encourage on this journey. Welcome Job Getuma. Amujambo. Wasalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amujambo. Mtafanya nianguke hawa. Wageni wetu, habari yenu? Habari ya saa hii? Asante. Sasa mimi si profesa. Kwa hivyo tafadhali, ile lugha anajua kuongea mzuri ni Kikisii. Ile ingine najaribu kidogo ni Kiswahili. Ile sasa inakuanga shida ni Rusungu. Sasa watu wa Rusungu mnisamee, sababu hiyo sijui. Tuko pamoja. Mimi nilikuja bfsuma
2013. Sikukuja na viatu. Nilikuja na slippers. Na moja ilikuwa blue, nyingine ilikuwa red. Mimi nilikuwa maid wa mwanaume. Hamjambo. Nilikuwa naishi na rafiki yangu kwa nyumba yake, na mkiishi na mtu na yeye ndiye anafanya kazi, nani atakuwa anapika? Si tuelewana vizuri. Nani atakuwa anafua nguo? Sasa maid ni nani? Nilifanya hiyo kazi kwa miaka 2. Nimewaambia mimi sikufanikiwa kusoma kwa sababu mimi ni mtoto wa mama. Na mama yangu mzazi ni mama wa village. Papa yake kazi angefanya kubwa ni kuchuna majani chai. Mimi kukuja Nairobi, nilikuja na ile lori yenye inabeba mandizi. Wangapi wanajua Gikomba? Nikajipata Gikomba asubuhi saa 10. Dereva akakuwa mzuri, akanipeleka kwa nyumba yake Kibira. Na nikamwambia sitoki kwa nyumba, siendi Kisii. Hakuniuliza sana, akaniambia sasa wewe kaa kwa hii nyumba, ukiosha nguo na ukipika kaniajia chakula. Aliporudi Kisii, kwa nini mimi nilifanya hivyo nikuje Nairobi? Mimi na mama yangu tulikuwa na shida. Na nikasikia watu wakienda Nairobi wanabadilisha nini? Maisha. So nikasema kama anaweza fika Nairobi na mimi nifanye kazi, nipate pesa, ninunulie mama yangu kaburoti, ngarau na yeye atoke kwao tuishi kwetu, singekuwa mzuri? Hiyo ndio sababu ilinileta Nairobi. Nikiwa Kibira sina masomo, hakuna kazi ningepata. Nikapata marafiki yangu tukaanza kuenda mjengo. Nakumbuka nikitembea kutoka Kibira mpaka Brookside Road, Westlands, kuenda kufanya nini? Mjengo. Nilifanya hiyo kazi, nikiishi kwa hiyo rafiki yangu, dereva akakuja akahama, nikapata rafiki mwingine anaitwa Fred. Fred ndiye aliniintroduce kwa hii biashara. Akaniambia sasa anza kukaa na mimi, alafu tuanze nini. Fred was a very handsome man, a Jaruo man, Kisungu, Kali, serikali Matio. Sasa nikasema wacha nipambane, sababu nikirudi afadhali nikae Kibira kushinda kwenda wapi? Ushago. Nikakaa Kibira. Siku moja Fred akaitwa bfsuma. Na kitu Fred alifanya vizuri, akanikumbuka. Akaniambia, Job, kesho nataka tuende town, kuna kitu nimeambiwa inaweza kukusaidia. Alipokuja jioni, akaniambia nimejitayarisha, nimemungoja. Nilikuwa na jeans moja, ile tunanunuanga pale toy market. Na ilikuwa imeraruka side moja, nikaongeza side nyingine ndiye kae swag. Ndio watu wakikupata wasione umechanganyikiwa sana. Nikakuja, tukiruka ile mitaro ya Kibira, slippers yangu moja ikakatika. Nikarudi kwa nyumba, ile nilipata nikaingisha mguu, nikakuja. Tukishuka Keni kwa mna Fred, nilijipata niko na slippers moja blue, nyingine red. So nikakuja, nikaingia Uganda House, wakati tulikuwa Uganda House. Nilipoingia Uganda House, nikapata wanaume wamejaba ruku na wamefunga tai. Nikaingia kwa hiyo ofisi, nikaingiza mguu chini ya viatu, chini ya meza. Wakakoroga kizungu, rusungu, sikuelewa. Wakamaliza, lakini niliona chenye wanasema hata kama indisisiki sana ni kitu mzuri. Sasa kuna mtu mmoja aliniamini sana kushinda vile mimi nilikuwa najiamini. Madam President, simama tafadhali. Naomba tu tupigie huyu mama makofi. Aliniamini kushinda mimi mwenyewe. Akaniuliza hivi, Job, wewe kijana, kuja. Unaona hii kitu ni mzuri? Nikamwambia, unaweza ingia? Nikamwambia ndio. Uko na pesa ngapi?
Nikamwambia niko na 100. Na ukweli nilikuwa na 100. Na haikuwa yangu, ilikuwa ya Fred. Nilikuwa nimepewa ninunue mboga ya jioni. Hiyo pesa ni yako ama ni mwenyewe? Sababu chakula ikikosa itakuwaje? Si unafukuzwa? Sasa madhali ya Mungu sikia hiyo. Sasa tulipokaa, mama akateremka kwa ofisi ilikuwa kando, akakuja na box na product. Kumbuka mimi sikuelewa product. Wageni ya mjambo, si tumefundishwa hii product? I'm sure tukianza kuuliza maswali hapa, labda 2 3 ndio watajibu. Mama akakuja na product na akaniambia, Job, sasa hii product uende uuze ndio ukuje upate pesa nikurejeste. Sasa kisungumkuti kaanza. Nikajiuliza, ukinipea product niende kuuza, mimi sichaelewa, nitaenda kuuza nini? Nikamwambia sasa nimekubali. Umeikubali kitu singo upande. Lakini nikamwambia sasa niombe. Najua ukitaka kujua kama vitu siko genuine saa nyingine unaambia mtu tuombe. Mimi ni msabato. Tukaomba. Sasa mimi nikabeba po. Kufika chini Fred akaniambia hivi, Job, mbona umebeba vitu ya wenyewe? Nikamwambia, si wewe ndio ulinileta? Uliona mimi nikibeba? Nikamwambia hapana. Wewe ni daktari? Hapana. Uko na certificate? Hapana. Akaniambia hizo vitu sitaki kuziona kwa nyumba yangu. Utafanyaje? Nikasema hivi, sababu nimepewa hivi vitu na nikaombewa. Na mimi ni Mkisii. Mimi ni kichwa ngumu, hakuna kitu atanifanya. Tuko pamoja. Hakuna kitu atanifanya. Nikasema tutaenda, akileta shida tutapigana. Lakini tulipoenda, yeye akaniacha town, nikatangulia nyumbani, nikaweka hizo vitu chini ya meza, chini ya kitanda, sababu akikuja hata ingia tafute nini chini ya kitanda. Lakini Mungu naye ni wa ajabu. Nilipokaa nikafikiria, kuna jamaa alikuwa anauza duka. Kijiji Kibira inajengwa hivi na hivi. Hapa mbele kuna jamaa alikuwa anauza duka. Na mama yake alikuwa na shida. Sasa mimi nikasema hivi, wacha niongeleshe huyu jamaa nimuuzie product. Nikaenda nikamuongelesha. Nikamwambia nimeenda town na nikaambiwa product mzuri inasaidia mama yako. Usema ukweli, huyu jamaa aliniangalia kutoka mguu mpaka kichwa. Akaniuliza, Mkisii, kwani wewe ulikuanga daktari na sijui? Nikamwambia hapana. Wewe ni nurse? Nikamwambia hapana. Sasa hivi vitu ulielewa aje? Nikamwambia vile walisema hizi vitu ni mzuri. Akaniuliza, sasa sinakaa aje na pesa ni ngapi? Sijui mpaka leo. Nikamwambia 13,500. Akaingia kwa duka, akanipea 13,500. Jini sinakuanga na kamfuko hapa. Nikaweka hiyo pesa. Sasa swali ni hii, nikaanza kujiuliza, ni kweli nilishapewa pesa? Umepewa pesa ikaleta shida kubwa kushinda kukuwa na pesa? Sababu next step ni kupeana product. Sasa unapeana aje? Ujui inakunyua aje? Ni vitu ulipewa kwa box, wewe mwenyewe hujai kunywa. Nikaenda nikapigia madam simu nikamuuliza, niko na pesa ya wenyewe, na huyu akaniuliza, huyo mama ako na miaka ngapi? Nikamwambia 60-50. Akaniambia mpe Constrilax micro 2 siko hapa. Siku hizi nimejua kusema. Sasa si hata mnipigie makofi ya kujua. Nikapea huyo mama, lakini nilipopeleka hii product, huyu jamaa akaniuliza, na watu wana meza aje? Umeitumwa ukiwa mdogo useme Panado, ukifika kwa duka mwenye duka anakuuliza ulitumwa nini? Inafanya nini? Ina disappear. Sasa ikapotea.
Nikasema, nikakumbuka. Tukisoma kwa box kuna mahali na mezo. Nikamwambia tusome hapa. Wakasoma, akaniambia weka hivi, nikaweka, nikamwambia bado. Wacha tuombe ndio huyu mama akunywe nini? Sababu sikujua matokeo. Sasa ili ningeipeleka kwa Mungu kwanza, kikiumana ikuwe nimefanya nini? Huyu mama akamesa hiyo product, nikaenda. Ikakuwa natoka asubuhi, narudi jioni. Ilipofika Friday kama leo, kesho ni Sabath. Siwezi epa. Nikasikia asubuhi ya Sabath jamaa akisema, "Wapi umukisi?" Nikajua sasa hapa kimeumana. Nikasikiza tena kidogo, nikamsikia kwa mlango. Akili ikakuja hivi, huyu jamaa akikuwa mkali, nitakaa chini nimuangalie, nikiona ni kubaya nitaingia chini ya miguu shut nichomoke. Na yeye ni mjanja, akakuja kwa mlango, akasimama akashika mlango. Akaniambia, "Boss, wewe unajua mama yangu hajaiamka?" Nikajua mama ya mtu amefanya nini? By the way aliongea, nikasikia kukojoa. Sababu nilijua hapa kimeumana. Baadaye akaniambia, "We." Nikamuuliza, "Mwania umesema aje?" "Kwa nini?" Akaniambia, "Unajua usikiangi maneno. Mama yangu analalanga vizuri au kuwa anatusumbua akiamuka kila siku." Nikamwambia, "Nilikwambia hii dawa ni Amerika. Na hii dawa ni mzuri." Jamaa akaniangalia akaniambia, "Na ni kweli. Sasa iko ya mtoto?" Nikamwambia iko. "Pesa ngapi?" 9,000. Na mimi sikujua 9,000 inatoka wapi. Akanipea pesa. Kukuja town, hivyo ndio nilianza bfsuma. Leo hii nimekaa kwa hii kampuni miaka 7. Imekuwa story mrefu. Mungu ametutoa mbali. Yule mama yangu hakukuwa na shamba, nilifanya hii biashara nikamnunulia shamba. Mimi mama yangu alikuwa na skati moja. Na mama yangu angesimama hivi, hata leo hii nikifunga macho nilikuwa naona mama yangu vile alikuwa anakaa. Na nikajiambia one day nifanye chochote nibadilishe maisha ya mama yangu. Mama yangu, siku moja anko yangu, ndugu ya mama yangu tulikuwa tunaishi kwao, wameita wageni. Mama yangu kazi yenye angepewa mzuri ni kuosha vyombo na kukata sukuma. Watu wa Mungu wa mjambo. Walipomaliza kukula wageni, nikasikia anko yangu anauliza mama yangu, "Mlikula?" Akamwambia, "Hapana, chakula iliisha." Akamwambia, "Ingia kwa shamba ukate sukuma, mkatekate mkule." Nilisikia uchungu sana mpaka leo. Kwa sababu ya nini? Ya umaskini. So nikajua kama naweza uza hii dawa na ibadilishe maisha ya familia yangu, nitauza. Sababu sina certificate. Siendi kutafuta kazi nyingine. Sasa mtu ana karatasi haikuja kwa ofisi yako utampea nini? Nilipofanya hii kazi siku moja, bonus yangu ya kwanza nilipwa shilingi 170. Lakini mamangu alikuwa amenifunza nikipewa pesa ni learn how to give 10%. Nilisumbua madam nipewe hiyo pesa. Hawakujua kwa nini. Ona niuliza job. 170 tuweke kwa mpesa tutume Kisii. Nikawaambia lazima munipe. Wakanitumia. Shida yangu kubwa ilikuwa I give the tithe. Nilipopeana tithe, nilipoenda kanisa yetu tunaandikiwa receipt. Secretary aliniangalia akaniuliza, "Sasa wewe, bahasha ni bei kali kusinde hii kitu. Yaani hata wewe huwezi fikiria." Nikamwambia Mungu, anasema usitoe na usiongee. Kabla nimaliza amenipea receipt. Second time nikaan 6,000. Nikapeleka pesa ngapi? 600. Akaniuliza, "Kwani unausanga magazeti?" Sikumuongelesha. Fourth time nikapeleka 22, nikaani 22,000.
Nikapeleka pesa ngapi? Sasa hakuniuliza kitu. Alinyamaza. After 6 months, nikaani 82,000. Nilipompelekea akaniambia, hata mimi nataka kujua jenye unafanya. Nikamwambia, mimi nausanga sabuni. Akaniuliza ile ya kukoroga. Nikamwambia hapana. Inauza sabuni yenye inatoka ng'ambo. Akaniambia hata mimi nataka kuuza. Nikamwambia kuingia ni 10,000. Na ilikuanga shilingi 1,800. Akaniambia kesho kuja uchukue 10,000. Leo hii huyo jamaa is taking home 200,000 from bfsuma. Tuko pamoja. Sasa mahali maisha ilikuja kabadilika. bfsuma waliniambia hivi, Job, sasa tunataka kukupeleka Hong Kong. Kabla Hong Kong niliani pesa. Niliani 200,000. Nilipopata 200,000, nilienda banki asubuhi saa 3 na kitambulisho na kadi ya banki. Najua mimi ni yule wa kufanya hivi. Nikakaa. Manager akakuja, nikaingia, nikamwambia mimi nataka pesa. Wakaniuliza pesa ngapi? Yote. Sasa wanashangaa, pesa yote? Wananiuliza, unataka kutuma mahali? Nikamwambia hapana, nataka pesa yangu yote nikae naye. Unajua sikuwa naamini inaweza lipo 200,000. Kusema ukweli, utaamini unalipo 200,000? Na una karatasi. Na wewe si MCA. Na ni huko Kisii. Huyo manager alinisunguza mpaka saa 6. Wakanihesabia pesa yangu nikaweka kwa mfuko. Nikitembea Kisii town nasema hivi, haki hao watu hawajui niko na 200,000. Nani hawezi ona niko na pesa? Nikaenda nikatandika hiyo pesa kwa kitanda mzuri. Nikaiangalia, nikalala hapo chini. Umeweka pesa juu, ulale chini. Nikalala chini mpaka asubuhi. Ikifika masaa naiangalia naona iko nalala. Mpaka asubuhi. Asubuhi nikatoa 10%. Nikatoa pesa kidogo, tena saa 3 kamili nilikuwa kwa bank. Sasa huyu jamaa ananiangalia, akaniambia, si pesa yako iliisha? Nikamwambia hapana, nimerudisha. Hata hakuniambia kitu. Alileta mashini tukahesabu, akaniambia ulitoa kidogo? Nikamwambia sawa basi tumekuwekea na uchunge hii receipt isipotee. Na kusema ukweli nilichunga hiyo receipt. Sababu sijui kama hii pesa itafanya nini? Tapotea kwa bank. Sasa nikaambiwa nitafute passport. Mimi nikajua hivi, passport nitapigwa tu ya hapa. Sasa ukiambiwa passport wewe, si unajua ni hii ya huku? Nikajua nitapigwa hapa, nifanya nini? Nilete. Sasa mimi naelezea Madam Susan atuelewani. Ananiambia Job, tulisema passport. Namwambia passport si nimepiga. Sasa si nikungoja tuende ng'amba? Akaniambia hapana. Wakanitafutia barua, nikaenda huko kwetu, nikapewa birth certificate, nikakuja naye Nairobi, nikaongoja passport, nikapewa, nikaambiwa masharti. Hii passport uchunge, isikue chafu. My friend, nilipewa passport, nikanunua paper bag wakati ule, nikafunga. Nikavaa shati iko na mfuko, nikaweka ndani. Nikaweka koti na jacket, nikaenda Kisii. Sikuonyesha mtu. Nikaificha. Ilipofika siku ya kuja Nairobi, ndio tusafiri, mimi nilikuja Sunday. Tulikuwa tunasafiri Thursday. So nikikaa napigia Madam Susan, habari ya asubuhi mama? Ananiambia mzuri Ketuma, uko wapi? Namwambia niko Kisii. Lakini nilikuwa napima sababu nilikuwa nimeambiwa watu wakienda simu ingiangi. Sasa nilikuwa nachunga watu wasiende, waniacha wapi? Nairobi. Ilipofika Thursday, nilikuja hapa Uganda House asubuhi.
na bagi yangu. Si safari ni asubuhi. Watu waliniweka mpaka saa 8. Alafu wananiambia sasa lazima tuende tukule. Sasa mimi nashindwa. Sasa hii kukula tena na tunaenda kupanda ndege. Nakumbuka nilikuwa nimeambia marafiki yangu hivi, ile siku nitapanda ndege my friend, nitapita hivi niwaambie sasa nimeenda. Nilikuwa nimetayarisha mama yangu, nimemwambia mami, mtoto yako ya maskini atakuwa kwa ndege siku hii masaa hii. Sasa wewe ukae tu nje, nitakuwa nakwambia mami na nikisi. Sasa ndiao sisi tukaenda airport. Ufika airport, uzuri siku hiyo my senior citizen ya yuko leo Justice Onyanja akanipea lift kwa gari ya serikali Mercedes. Boss, Mukisii ni Nairobi. Mercedes. Tulipofika JKU tukaingia. Mimi sikuwahi kanyaga airport. Nilikuwa najua umeenda ndani, nilikuwa naona kama tunaenda mbingu nyingine. Watu, sasa nikaona watu wanaingia. Tunapoenda watu wakaanza kutoa mshipi. Mimi nikaambia madam, tafadhali, hii safari siendi. Kama watu wanatoa nguo, hii sifanye nini? Hii siendi. Wageni mpo? Sasa mama akaniambia hapana, Getuma, kaa hapa nyuma yangu, chenye nitafanya ufanye. Tukaingia kwa ndege. Tulipokaa kwa ndege, sasa makosa nikawekwa katikati, Muhindi na Mwarabu. Sioni dirisha, Purity amesema ukweli. Sioni dirisha, sasa nakaanga nitoa shingo. Huyu jamaa akanihurumia, akaamuka nikakaa huku. Sasa nikikaa hapo nikasema haleluya. Dream yangu imefanya nini? Imeingia. My friend, ndege iliposimama, sikujua ilienda aje. Next niliona ni mawingu. Sikuona chini, sikuona mama yangu, sikuona marafiki yangu. I was so disappointed. Sasa nikasema, nikapiga moyo konde, nikasema wacha tufanye nini? Tuende. Kidogo nikaona wasichana warembo wanasukuma tray. Na naona watu wanakula, na mimi najiuliza, sikupewa pesa ya kununua chakula hapa. Sasa nani atanilipia? Nikaona kila mtu amepewa na hawatoi pesa. So nikasema mimi sitaomba chakula ile, najua nyama ndio inakuanga expensive. Watu wa Nairobi ya mjambo. Najua nilikuwa natembea Nairobi hapa Moi Avenue. Unaona kuku ikifanya hivi yake, nasema Mungu unibariki siku moja nikipata pesa nitakaa chini kule hii kuku yote. Sasa nikaona Muhindi amepewa mboga, huyu jamaa amepewa nyama. Na mimi nikasema sikuelewa huyu msichana aliongea nini. Lakini nikamwambia kama ya huyu jamaa, akanipea. Kuweka kwa mdomo, kumbe chakula ya Wahindi iko na pilipili. Nitamalizia hapo. Sasa huyu kijana wa maskini mwenye ako mbele yenu, Mungu amemsaidia. Ameani milioni bfsuma. Sasa nimeani milioni, nimepata pesa kwa account, nimeenda kununulia gari yangu mguu. Mungu amenibariki na gari mzuri. Tuko ligi moja na Purity. I'm a Subaru boy. I drive a Subaru Outback 2015. Sasa nimenunua mguu, nimerani card. Nikisha rani card nasikia simu. Wewe ndio Job? Nawaambia umetoa pesa kwa akaunti yako Sasa tunataka kujua hii pesa ilikuja aje. Nikauliza huyu msichana, hii pesa imekaa kwa akaunti yangu tangu Monday mpaka leo. Ndio nimetoa. Akaniambia hapana, tunataka barua. Hii kiburi ya Wakisii ni mbaya. Nikamwambia mimi sijui barua iko wapi. Akaniambia utaleta. Nikamwambia boss, pesa si ni yangu, usiniambie maneno. Akakata simu. Kuenda kuangalia simu yangu, nikapata, unacheki pesa yako kwa simu, nikapata 14%, iko na 14 bob. Kutoka milioni na nikapata 14 bob.
Nikasema sasa dunia imefika mwisho. Sasa mimi najaribu kujiuliza, kwani pesa yangu imeenda wapi? Kwa nini nimeleta hiyo story? Kwa sababu mimi sikujua watu wakipata pesa mingi lazima wapeleke nini? Mbona mahali Mungu amenitoa shilingi 100 akanipandisha ndege. Sasa pale kwa ndege nikimaliza najua nimewachokesha. Nilipokula ile chakula tumbo ikaharibika. Nikaanza kusema sasa hapa sikuambiwa kuna joo. Hawa watu tuko nao hawaelewi lugha yangu. Nikakaa nikajikaza nikaenda kwa madam nikamuuliza, "Mami, kuna mahali mtu anaweza enda ajisaidia?" Akaniambia huko nyuma ukiona imekuwa pink, red kuna mtu ndani. Ukiona imekuwa green uingie. Nyumba ya mtu hujaienda, unajua unaendanga unakaa. Mimi nikikaa hivi mtu anaingia. Nikashindwa sasa kwani wanafanyanga aje? Nikajiambia hivi, huyu jamaa akikanyaga nje, kabla atoke niko ndani. Jamaa alipoweka mguu nikaingia. Ile mlango ikafanya pap. Nikasema hapana. Kitu ikifunga hivi naweza potelea hapa ndani. Tuko pamoja. Nikashikilia. Nimejipima tu nimeshikilia na nimesikilia nguo. Na unajua hujai kula kitu. Asora ya habari zenu. Umesikia mahali tunatoka? Sasa nikamaliza nikakaa. Nikashindwa sasa hapa sioni maji, sioni kitu. Sijui niligusa wapi, nikasikia pop. Na mimi mbio nje rip. Na rongi iko nje. Mama ananiambia si ufunge nguo. Na mimi nawaambia hapana. Hii ndege inaanguka tafadhali. Wananiambia Ketuma, funga nguo tafadhali. Wananiambia hapana. Watu wa Mungu wa mjambo. Mungu awabariki. Na muingie hii biashara. Asante. Wewe haiendagi hivyo. Huyu jamaa alianza na viatu gani? Ya kala gani? Blue na red. Leo amevaa nini? Boss, inua kiatu tuone hiki. Umeona ile kiatu anaweza vaa? Imagine nini bfsuma. Huyu jamaa kama angebaki Kisii, angekuwa kitu. Nini imemsaidia? Wacha nikwambie haijalishi ile kiatu unavaa. Huyu jamaa anavaa kama milioni. Akikwambia ana million, does he look like the million? This is how bfsuma can transform a life. And trust you me, it remains you to still be humble. Ya kwamba unaweza piga story na watu, ukikutana naye huko chini, unaweza muitisha kachai. Si hiyo ni mzuri? Si utabaia watu chai. Thank you so much, Job. Job is always an inspiration. He has a story that has never ended. Every time he does that, he inspires us. Kuna mtu amesikia akiwa inspired hapa? Ya kwamba unaweza. Kama Mkisii anaweza. Kama Mkisii anaweza. Hata mimi ninaweza. That makes all the sense. Now let me tell you something. In bfsuma we love having fun. Who loves having fun? This is where we make fun. And so today we have the best of all. An MC who has been renowned in Kenya and East Africa and rated as the best MC. This man has done shows in all media. He is even present in a show in NTV every day. He's an aeronautical engineer, a very perfect guy. He's called Mr. Price. Do you want to see Mr. Price? Please put your hand together for one and only Mr. Price. Please welcome aboard. All right. Turn to your neighbor, msmailie tu kidogo. Mwambie uko pali pazuri. Wacha kusmile ndani ya mask. Toa tu kidogo, mwambie ndio hiyo. Ndio hiyo smile. All right. How many of you are happy to be here? Mmelan kitu? Are you ready to be millionaires? To be multi-millionaires? Let me tell you, when I came to this place, the first thing that really interested me was the people. The people. As in, Madam President has a very good heart. As in, that is what I liked about this place so much. Madam President, asante sana kwa kutukaribisha vizuri. Asante sana. And
And it's not just for one person. She's like that. She's a mother to everyone. Hiyo ni kitu yani naweza kuambia. Everybody, you can see somebody umekuja leo mpaka wanakusponsor uingie wanakuambia fanya hivi. Nani atakutumanisha passport? Who in this world can just tell you go get passport, we are going somewhere? Who? Si mmesikia stories zote hapa hivi. So just know that the people in this place are of very good heart. And I hope pia wewe uko na roho mzuri, si ndio? Aya. Now, as said, my name is MC Price and we are here to have fun. Ambia jirani, tunataka ku have fun. Tukichafanya kazi ni fun, si ndio? Haya, fanya hivi. Nataka usimame kidogo. Simama tu kidogo na mimi tu kidogo. Yes, asante, 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 asante. Alafu kama jirani anakaa ako hivi, mtingisha hata kidogo mwambie si unaingianga chachu na mbio shake your neighbor. All right. To make sure we are very flexible and we are okay, I want us to play this simple game that you have played before. It is very simple, very simple. I just want you, do you have a neighbor? If you have a neighbor, say yeah. Haya. Chukua huyo neighbor, msonge kidogo karibu, msonge tu kidogo karibu, karibu na yeye. Good one, good one, good one. Wanaume, jirani ni mmoja, okay? Sindio, tuko sawa? One partner. Now this is what I want you to do. It's a very simple game. Si ucheza yani just to relax. All right? Haya. Nikisema jump in, nataka uruke mbele. Sio ni rahisi. Haya, jump in, ruka mbele. Haya, jump out, ruka nyuma. Jump left, left. Alafu jump right, una jump? Already nimeshaona kuna shida. Ukigongana na jirani ujue one of you akona shida pahali. All right? Haya, let's try it. Let's go. Jump in, jump out. Jump left, jump right. Good. Now, what I tell you, please do the opposite, okay? Hapa ndio kizungu mkuti. So nikisema jump in, nataka ujump. Nikisema jump left, nataka ujump. Aya, songea jirani tu karibu. Ndio mkigongana nijue mmegongana. All right? Haya. Let's go. Jump in, jump out. Jump left. Huko nyuma kuna shida. Watu wamegongana hivi. Keep left. Haya, tunaenda haraka ya mwisho, twende kazi. Haya, jump right. Haya, twende. Haya, jump right, jump left. Jump in, jump out. Jump right, jump left, jump left. If you got it, clap for yourself. Now, since we want to take a bfsuma to every last village, as in kila mtu asaidike Kenya, si ndio? It is possible. By what I know and my pastors told me, poverty is a season. You're not supposed to be in poverty your whole life. It is a season for you to learn something. All right? Na so far kama umekuwa hapo, your season sasa tunataka tuimalize. Now, going around the country, we have a very simple game. So when we go to Nyanza, Kisumu, we do what? Kitu unaonanga Kisumu. Kama unaonanga wana fish, kama unaonanga wanafanya anything tu, kama wana drive, wamesema hapa machines, si ndio? Machines. Hiyo tu ndio unafanya. Tukieka mziki ya western, unafanya kitu watu wa western wanafanyanga. Kama unaonanga wanakula sana, hiyo ndio action unafanya. Okay, sawa. So nitasema I went to Kenya and I saw people from Nyanza. So and the music will play. So you start doing what you usually see watu wa Nyanza wakifanya and enjoy yourself. Okay? Sawa. Haya. I went to Kenya and I saw people from Nyanza. Watu wa Nyanza wanafanyanga nini? Watu wa Nyanza wanafanyanga nini? Wenye wana Ni wara nono kwenye wanilamo ni wara nono. Ati
kusikia lugha ya kwao, basi wewe hauna lugha. Wewe kama hauna lugha na hukusikia lugha yako, ingia kwa moja ya hiyo. Kama unajua kutingika kama hiyo. Umeona Innocent hapa? Can that man dance? By the way, I want to dare him. Weka wimbo ya Kikamba. I want to invite our senior crown leader. This man has done it and gone the journey. He has walked from a 2-star up to a senior crown leader. And I want him to give us our testimony. But before then, lazima afanye nini? Si tuwekea wimbo ya Kikamba. DJ, wachi hapo. Huyu jamaa anaweza dansa mawezi. No wonder amefanya hii biashara kama mchezo. Talk to us, Mr. Innocent. Wow, wow. That's lovely, that's lovely, that's lovely, that's lovely. I can tell you one thing about bfsuma. I am where I belong. I am where I belong. I've lived a life as a contractor for the last 10 years. It's never fun. I am having fun here. I am having fun when somebody like Gituma stands here and talks about millions that are paid without strain. It's lovely. And I can tell you the truth. It is doable. My name is Innocent Mutiso Muinde. I'm the CEO of Iconet Group. But 99% of what crosses my mind is bfsuma. bfsuma came into my life when I had serious high blood pressure issues. And one person that also benefited from that is my mother, who had arthritis and high blood pressure. When I came to bfsuma, I realized you can be very wealthy and humble. Wherever you walk to Madam President's office, I remember the first time I went there, and she gave me a challenge. Just stand up. She gave me a challenge. She gave me a challenge, and she did not know that she was dealing with an eagle. She did not know that she was testing me. Thanks a lot. You tried me, and the wave is just beginning. We have not done it yet. The past, at times you may want to ignore it, but I can tell you, the future is going to be engraved somewhere that some people came in and there was a wave in bfsuma. Madam President, thanks a lot for the challenge. And I will tell you, we're just beginning. We are just beginning. I always remember one moment in my life. I was in college. I was a teenager then. I was young, I was naive. I was around 19 years old. Nimetoka Ushago, niko Nairobi. And I saw this beautiful, nice lady. That time I was working at Unga, kubeba gunia, and in the evening I was paying for my college because my dad could not afford. And there was a lady, alikuwa anaitwa Wamoyo. Hapa Wamoyo hajainvitiwa hapa. That lady was very beautiful. Alikuwa na mwanya na to dimples na chocolate. Those who went to school in the years zile nilisoma, there's a book. Ilikuwa inaitwa Concubine. That was the lady I saw. She was very beautiful. And one day,
a moment came. And Wamuyu came towards me. She was, hey, innocent sasa. Oh my God. Ameletwa na Mungu. Oh. Kaambia poa. Hey. Uko fiti, niko fiti. Unajua sijui kumeendea vizuri. Nimetoka ushago ile ya kurusha mawe kwa mabati. Na unajificha msichana atokeleze. Hapa amejileta, lazima maneno imwagike. Hey, na uko fiti. Hey, jana uko wa class. Hey, jana job. Unajua sikuwa namwambia nafanya job gani. Job ilinikaza kidogo. But uko poa lakini tukapiga story kidogo. Then she was like, by the way, nilikuwa nataka kukuambia kuna unga. I had some unga. Nilioga kabisa. Ningae upate Wamuyu aziona niko mbaya. Imagine akanionyesha unga ya ngano. Nikachapa hivi, nilikuwa nafanya unga, nikaona unga ya ngano. Niliisha by the way, niliisha tu. Maneno iliisha, mdomo sijui ikaanza kutetemeka. And that was the end of Innocent and Wamuyu. I did not get the guts to tell her anything. And I lived some good years without talking to a lady. Hata kukatia. I hated life. But if I was coming from a rich family, ngano singekuwa nayo kwa masikio yangu. I hope you're getting it. Poverty sometimes pushes you to environments that you never want to be in. And sometimes poverty inakuanga na aibu dogo dogo. And I'll tell you the truth. I don't think I was handsome then. I don't think I was handsome then. But today when you get some money, people feel you're handsome. I don't think Job was that handsome. But today unaona anaka. Pesa inaweza kunyoro. But above all, I will tell you this. You must make a decision. You must stand up like an eagle and break the chains of poverty. Some of us feel that our families tumuomba tutukuange maskini. Some of us here would do very weird things to make money. But I would dare tell you today, we all have the same opportunity to make money. I would ask you, how much money do you need to invest in a building to earn over 10 million rent per month? How much money do you need to invest? You calculate to buy a house worth 15 million, how much rent would you expect to collect? How much do you need to collect? Around 45,000, yes? So, how much money and how much time do you need in bfsuma to make that money? Comparing yourself with somebody who invested in such a house, how long does it need for you to make that money? 1, 2, how much money does somebody who has an apartment in Kileleshwa make monthly? Can they make 10 million per month in rent? Can they make 10 million collecting per month in rent? Can they make 10 million per month in rent? I will tell you in black and white. No. A big N and O. How much time has it taken them? And how much money has it taken them to build that house? You know, watu watasimama hapa muone ni kama ni hadithi ya Abunuwasi. It is the reality. The man is here. The opportunity is open to all of us. And the efficacy of the product is above board. For the short time I've been in this business, I started getting serious with this business July last year. The number of people that I've met and the number of lives that I've touched so far, I cannot imagine leaving bfsuma. If I was given a choice for Iconet to collapse of bfsuma, I would say Iconet go. Because this is where I belong. This is where I belong. I can tell you, this is where I wake up every day. Nikiamka gari yangu nikiwasha hivi, waambie wenda mahali unaendanga, itakuja hapa. Because this is where we will be. And this is where we will create our millions. I will love traveling. I love traveling. I love traveling. And I love good life. We need to live this life
once and in a good way. I always ask everybody, where did God promise his people poverty? Nowhere. Why is it that the poor fear sitting in front? Why is it so? Why is it that you find 90% of everywhere you go, the poor will never be in front? Hata wapi, you will never find them in front. Why is it that when God wanted to give his people a lesson, he took them through a moment of poverty and pain? And when he really wanted to show his love for his people, he gave them wealth. Do you know that? So wealth is godly. Kuna watu watakwambia hata ngamia, sijui ngamia, tundu la sindano. Nataka mconnect your statement vile nakuanga. Mnaijua? If somebody has such a thought, huyo mtu enda muombe. How dare tell you this? If you want to achieve it, be an eagle. Think like an eagle. Look at the storms ahead of you, and when every other bird is flying away, you face the storms. Fly in, and the storms will thrust you up to where the other birds can never go. The storm will thrust you up above the clouds. That is where the eagles belong. That is where the eagles belong. That is where the eagles belong. Personally, I count myself an eagle. I believe in challenges, and that's a challenge I'm giving you. Never ever fear to open your mouth to say what you believe. Many will see and look at you and feel like you're mad. But unless and until you're associated with something, you can never be. Make your dreams so big that at times they shock you. Last time when I stood here, I gave you the sitting room that I'll be relaxing with my friends. And I talked of an aquarium. It will be an aquarium. And I've thought about it and I've thought about it. I'm still refining that sitting room. And I will promise you, it is not taking long before that becomes to a reality. Every seat, every table, and everything in that sitting room will be glass. So that when I'm eating, the only thing that is solid that can protect you from seeing what I've seen is the food. The rest I can see through and see my fish. We can only live that life now. Si pale mbele. Hakuna maana usumbuke hapa duniani na mbinguni bahati mbaya ujipate unasumbuka bado. Unajua, if you're paid 10,000 today in Nairobi, it will be very hard. Na niwaambie ni ukweli, unaanza kuambia unajua Mungu, unajua hii pesa nimepata bado kidogo. You start negotiating with God. When you get 10 million, like what Manda President gets and above, you can give God $1 million and you have 9 million to consume and eat. True or not true? And that's where we all belong. The choice is ours. And the people seated here, I will tell you the truth, the painful truth. Some will achieve, some will not achieve. And that's a journey of life. In the bird's kingdom, we cannot all be eagles. But the choice is you to decide. Are you an eagle? Are you a weaver bird? Are you a dove? The eagle, wherever it goes and makes some noise, every other bird goes away. That's a uniqueness of an eagle. The eagle never eats dead meat. It goes and gets what it wants fresh. You need to get the best in life, not carcass. You need to get the best in life. My mindset is clear of what I want to have. I'll be celebrating my 2 years in bfsuma next year, July. By the time I'm celebrating my next year celebration, the house I'm talking about will be in place.
And the car that I will be awarded in next year, July, will be a Lexus V8. From the showroom. Sisi mutumba tunanoanga, ujui ilikuwa inabebanga maiti majuu ama wapi. Some of the cars we buy that are second hands, zinabebanga maiti. I saw one, I have a car, it looks big. But kuna vile niliona, ni kama ilikuwa, either ilikuwa inabeba mamboga ama mtu, sijui, au mtu sijui kama alikuwa hai. So we don't know what kind of cars we are getting. We don't know. By the way, we don't know. We buy just second-hand cars and we start driving. Si unanipata? So we need to define who we are. We need to write down what we want to achieve. And we need to challenge ourselves to achieve it. If there's somebody today who thinks I am mad, it is my wife. But there's only one statement I always tell her. One day, one time, you look back and see the madman, whatever he has achieved. She has never believed that innocent Mutiso Muinde can wake up every day, leave Iconet, sometimes come to bfsuma, and concentrate more on bfsuma than any other investment that he has. I know what I want to achieve. I'm very tired of giving bribes to be paid my money that I worked for. Very tired of it. As we speak on our seated here, somebody was telling me, ulipea watu kitu huko nichotea. Hakufanya kazi. I used my money to do that job. Let me tell you the truth. It's a painful life that you're living in Kenya as business people. 90% of people who are doing business today are corrupt. We undercut each other in tenders. It is a life I'm getting tired of. It is a life I'm getting tired of each day. You earn your money, but you never enjoy that money. We must make a decision to make our money, eat it, and enjoy it. Thanks to bfsuma, I love traveling, and I travel every year. Last year I did not travel, and I pay for my traveling. But I would want to mention something. When I thought there was a wealthy person in bfsuma, I knew Manda. I met Manda, we were shopping in a place in Cannes, and Manda shopped, and I was shocked. My total budget was 300,000. Manda akanunua vitu, and I remember there's a lady who was with called Chebet. Chebet alikuwa anashinda kuambia Manda hizi vitu anachukua unajua ni pesa ngapi? Manda anamwenda nikifanya calculation hii ni 75,000. Anaweka nguo kwa mfuko. I calculated Manda speaks like 10 clothes. Zikafika kitu 700,000. And Manda paid. By the end of the day, I carried his bag. I don't know how I started carrying Manda's bag. I started seeing poverty with my own eyes, and I knew I was poor. But Manda, I challenge you. I thank you because you make me now see it is possible. Sasa nilikuwa nafikiria wewe ni drug dealer. But now I know what you do, and I'm going to do it to my best. And to make it, I don't know how to put it. I think mngekuwa mnajua Kikamba niseme kwa Kikamba. Nikaenda nisenge munango na senga pio. I came to bfsuma, and I meet this lady who tells me how much now she earns and how Manda is earning, and I was now getting more shocked. Yani Kibeti, a woman earning this amount of money, baka leo na shangaanga. I can tell you in black and white, Susan, the challenge that you give Innocent Mutiso Muinde, step out of the money you are earning, we are coming there. That is where we belong. I can tell you in black and white, I want to earn least, and not more than 12 months. By the way, it cannot take more than 12 months. I want to consume at least 2 million weekly. Another month, wiki. That is the money that I belong to. 2 million. Na nisikudanganye ile siku nitaearn 10 million. Hiyo siku tutakula hiyo pesa na one day. Nitaeka hapa, nitaita team tukule ni pesa ishe. Ukitaka kufuel gari inawekwa mafuta. We need to consume that money because the following months inakuja ingine. Because people do not believe that this money is real. Na itakuwa makaratasi real money that you can feel it. Feel it. Pesa si moyo. Feel the money. Money. Mukamba wacha mosoi. Money you feel it. Kianga goja tu. Hii maneno ya kuenda bank kukopa. Kama saa hii kuna project naambiwa ni supply materials.
na hujalipwa projects. Na serikali inasema ilipi. Wanataka raia watoe pesa wapi? Let us be very real about this. I am not ready to live a life of going to the bank to borrow. I want to live a life where the bank comes to borrow from me. Because I'm living this life once, and mark my words, this is just the beginning. We have to break the chains of poverty in Kenya. We must start living. We must start believing. And as a man thinketh, so is he. I am a millionaire. And soon and very soon, we will have enough millionaires in this room. Soon and very soon, we will have enough billionaires in this room. But as I go to sit down, there will also be several poor people among the millionaires. And that is why, even in Egypt, there were still slaves. You have a choice to be among the rich or being among the slaves. It is a choice you can make. I choose to be at the top. I choose to be an eagle. I choose to be a diamond, hard to crack. And I choose to be a lion. I choose to do what is best for me. So from today, you need to make a choice of what you want to be. Thank you. Wow, wow, wow. Thank you very much. That was Innocent Muinde. Let's clap and appreciate him. He has done it and he knows where he is going. How much did he say he wants to make? Okay, let's say, how much did he want to spend every week? In 1 month? Hiyo hesabu inawasumbua. Unajua umezoea kuhesabu mathao na mamia. Nauliza Innocent akitumia 2 million in a week, in a month atatumia ngapi? Kwa hivyo anaokota ngapi? Si unaona hako zaidi hapo? That tells you your dream can be as big as it wants to be. Here we have come for one reason only, to break the chains of what? Ask yourself, where is the second you of what I can become? Hebu jiulize, weko. Unajua huyo kitu? Unaulizanga iko wapi? Wacha nikuambie, in my language, there's a song that we used to sing. And every person who is a Kikuyu knows this one. When they call you on phone, the first question they ask you is which one? Ate? Hiyo ni wimbo gani? Unajua hiyo wimbo? There's a lady here also who is called Madam Comfort. Madam Comfort is a powerhouse. The reason why I call her a powerhouse is because she came here last time and declared a second wave. Do you remember that? The second time I found her in another floor down here, bare feet. Ametoa viatu, sasa ni kuchapa nini? Kazi. Trust you me, that day she was star 2. Today she stood up as a star what? 5. Do you see that it is possible? Between last meeting and this meeting, she has grown. Do you want to hear that powerhouse again? Let's ask her the question. Weko, weko. You ask her nicely. Weko, weko. Weko, weko. And she has to dance for us. Weko, weko. Weko, weko. Weko, weko, weko. You know I'm a pastor. I must preach, and I know I'm online. Bwana Yesu asifiwe. And good afternoon. Are we blessed this afternoon? I want to take this opportunity to bless the Lord for bringing me back again. And of course to honor the host, the woman of God, the only president in this region. Bwana Yesu asifiwe. Madam Susan,
We did last time something. I want to ask the ladies today, and also gentlemen, to help me do what we did last time. I live my life. Most of the credits I've got in life, most of the opportunities I've enjoyed in life, I developed a culture of celebrating successful people. Can I repeat that again? Celebrating. So ladies and gentlemen, we are all rising up. I want to give Madam Susan a salute that he sacrificed her career and everything to make sure thousands of families are feeding in Kenya. Hey, people are driving machines. So we need that kigosho. Please, that music, ile pastor anaweza iba bila kuambiwa. Ona Comfort ameanza kuimba weko weko. We. We want to celebrate you, my sister. 1, 2, we go. A good salute. Thank you very much. We honor you so very much. We can have our seats. Thank you. And I also want to honor the Lord for the powerful team I have found working. One of the things I keep saying, there are dreams every day that are arising, that are being born across the globe. And these dreams, what they are looking for are men to serve them. Bwana Yesu asifiwe. Anytime you choose to serve a dream, the dream serves you back. For the visitors who were here, who were not here last time, I said, 12 years ago, I received a call from somebody who sent me to go reason for an opportunity somewhere in Nanyuki. I had come from Githurai market yesterday. I don't know who I was with. I don't know whether it's one of my girls. Must be Marge. And I took her through yesterday, Githurai 44, where I used to sukuma a wheelbarrow, na sukuma wiki na nyanya, selling on the roadside, by the roadside, beaten and battered, na maisha. And I remember, it's from that position, daktari was called and I was told, tunataka uende Nanyuki, usikize mkutano. I went, sat at the back, as he said, poverty will always keep intimidating you. I couldn't come in front because I was fearing the caliber of people I found. 12 years down the line, I got the concept of the business I was called to. Number one, the business was very complicated. They were talking about investment. They were talking about buying shares. They were talking about entrepreneurship. I was from church. I know the Bible cover to cover. Now you bring me in such a platform. What do I say? Where do I do? What do I do? Who will even believe in me, as my friend from Kisi was talking about? But I started believing in myself because the Bible says, I can. Woo! I want to turn to your neighbor, mwambie, all things. And so I started pleading with God. Open my understanding. Open my memory. Cause me to understand this business. And I know I worked in that business for 5 years. The company said, you fit the marketplace. You're able to do and to bring figures in the office. You qualify for many things. But 2014, I was told by the company, we are paying you a flight to Britain. I want to say very clearly, Britain is not Kawangware East. Somebody's dream. Abi mwenzako, somebody's dream. I know such dreams when you people come, the first thing the selfish people will ask is, alafu, si tunasaidia upline. Is that not what people say? Tunasaidia nani? I said, I don't care who I'm helping those years. I want to improve myself in somebody's land. I want to learn kizungu. I want to learn how to walk with the mighty. I want to learn how to sit with the big people because I had come from Githurai without any certificate. I started developing myself. And that's why I train on developing the woman that you have not seen. Within me there is a woman I've not yet seen, and I'll see her. Even in you, there is a woman you have not seen, and you will see her. Are you getting me? I used to buy, I used to get to dress those borrowed dresses. My friends could come and give me big size 18, and that time I was maybe 25 years. I put a very long dress, haikai yangu, mambega ni kubwa, kila kitu ni mbaya, ile kefurana ya Kenyau. Do you know that kefurana? My friend, I used to be given that kefurana in a car kubwa. And actually, so those who follows me on Facebook, you can see such photos. Because I keep
posting them there. Today, by the grace of God, tell me by the grace of God, out of serving somebody's dream, serving somebody's wishes, and making somebody's dream come to reality, I don't put those given dresses. I put my size. I buy my size. Are you getting me, ladies? Tell that lady, watch my space. I am getting to my size. I discovered Ugu Africa, we buy what we want. In America, they ask you the size first. So here I say, I do size 12. I do size 10. Because it's tailor-made for you. And let me tell you, friends, I didn't know that business very well, but I started believing in me. Started believing in what comfort can do. Started believing in somebody else. And nikameza waru, because most of us seated here, what troubles our next level is kiwaru. Ambia mwenzako kiwaru. Because you are wondering, how can she drive such a car? Why is she staying in that place? Why is she doing this? Why is she doing this? I started living in Githurai 44, 12 years ago. I came to Kino when I got that opportunity, and my mentor agreed to work with me. And Mama, I celebrate you for allowing yourself and growing this man. Let me tell you, friends, a destiny helper will never feel kama unanuka sweat. When a destiny helper is sent into your life, he or she is on a mandate to change your life. Come over here, Ketoma. Come over here. Tuweke muziki ya Kisii. Because I know what Kisii, they do like this. This is a song that says, Nitatembea kwa mataifa. Then they say, Wakisi. They do like this. Wakisi. Iyo ni Kisii. Look at this. Woo, woo. Look at this. Look at this. Following somebody with an yani hana understanding ya biashara, because there's nobody who is here alikuwa level chini kama hii. But look what the Lord has done. But I know he did something. He believed in somebody. He believed in the product. He became true and honest. He became faithful. Look what the Lord has done. And I said, I've come in bfsuma for the second wave. Until we multiply Getuma times 50. Is that possible? I Getuma from Kirinyaga. My mission is Mount Kenya, where I come from. Where money comes from. Where money stays. Are you getting me? Money is from the mount. Ama hamujuangi hivyo. Mount ikikukumbali ukosa. That's what my mission in bfsuma. And I'm calling it 100 days operation. We want to make sure we multiply as many Getumas as possible. People think it's the mighty who make money. It is those people who agree I can follow the route. And so we celebrate you, sir. Mimi kakoti ndio inanimaliza. Thank you. Wow, very briefly, allow me just point at a few things. I believe in building myself. One of the things I've done with time is building myself. And one of the things I did, I stopped working with my equals and the people who will keep discrediting who I am. I started sourcing men who are higher than me. In 3 phases. Academically, I started working with people who are more learned than me. Are you writing that? Socially, I am too much in the marketplace talking about building your social capacity. I started looking for people who are more informed. When you talk about being socially strong, it means you are working with people who are more informed. Telling about more informed. They know what is happening. Doctor, do you know as you speak? There is somebody in Kenya who is not aware there is Firirida song. Maybe they are seated here. Ask your neighbor, are you aware there is a Firirida song trading? Reason being,
They live their own lives. They don't believe in anybody. They don't trust people. They don't know what is happening. And I discovered power is in the social market. Not because of the money you carry, the information you carry. Bwana Yesu asifiwe. And I want to encourage you, my friends, make sure you build your social power through working with people who are better informed. My mentor taught me when I stopped selling nyanya in Sukuma Wiki. Now that you've been too much good in the social market, I want to introduce you into the economic space where people learn what is happening in the businesses that are happening in Africa. How many banks are making profits? How many insurance companies are doing this? And I started standing. Kusoma, thank you for the Google. Mr. Google deserves a clap. I started checking what is happening, who is where, who is the richest man in Kenya, what did he do, who is the richest woman in the house today. I Google. But you find people don't even want to go extra mile and check what is happening. I kept searching for those people who are informed better than me. And then number 3, I work with people who have more money than me. Have you ever known people fear? Not only fear, kuna kawaru na kushikanga. You don't want to know why that person. I discovered the other day with Madam President, when you get to a level of driving machines, you don't drive, you spin. Come on. Yes. You spin the machine. And because I know I've gone through hell, I've gone through high waters, I've been ashamed, I've lived in poverty, I've been belittled, I've been rejected. I tell you in the name of Jesus, the year 2021, in the next 6 months, you'll fight me with a black spinning it. I'm saying it and I am saying it over the media, over that camera. Because I am working, I'm not here mark timing. Can't imagine in 5 days I discovered I earned 10,000. I was with the president. Nikamuliza bfsuma amenitumia kama 11,000. Ni ya nini? Akaniambia si nikulipo umelipwa. Akaniambia tumie mama yako yote. Tutoe tithe na utumie mama yako. That's what I did. I did business last year. And in 4 months I made about 4.5 million. The first thing was to make sure my mom stays in the house like the one I stay. Nikaundia yeye kanyumba. Nikaendeletea yeye tu vitu. The seat I do in Nairobi, the seat she's doing in the village. And I saw how beautiful the house was in COVID and how she was happy. She's over 80 years. Where daddy had stopped because he passed on. I said, I will finish. And my father left me hawking in Sagana along the highways. I finished mom's house and I told God, 2 projects 2021. A good machine. Of course, I drive a good car worth 2 million plus. Crap for me. I know I bought it at 2.4 million some years back. Lakini imenichosha. Because I want to do what? Spin. Ladies, can we go that way? We're going to spin it. Are we talking? Yes. I told God, I've done mom's house. I want my house. I want my house. And of course, people like us, we don't want houses. We want palatial dwellings. There's a difference between a house. I've been to America many times, and most of the people I visit, I find they don't live in houses. They live in palatial, in dwellings. You know, in dwellings, nobody troubles you, nobody disturbs you. Because the few, ni wa chache wanakaanga huko. And I told God, I want you give me a sign that in bfsuma, it is testimony after testimony. I am waiting the other Friday. Because I'm coming with a testimony of a dwelling. Are we talking? You know where it has taken me where I am? Believing in somebody and believing in somebody's dream. Akina waomba. Sahi kama uko na kiwaru meza tena sema meruka mezika. Because that's why you find dreams comes in Kenya. They are good, they are beautiful, but assassinators are so many.
There are some people who are sitting here, maybe they did not come. They are only saying, bfsuma. Niyo. Inafanya nini? And I want to assure you, when a dream is born, it doesn't matter who fights it, a dream must come to pass. And I told Madam President, I know you are ushering your life into your purpose of life because you have made good money, into purpose and into legacy making. How many are saying in the second wave, the higher she goes, by the way, you have been commanded, not requested, leave that league, utuachie. Upanda pande juu, si ndio? 2 million kindogo na hapo juu apande na hapo. Apanda pande, leave that for us now. How many want to occupy that space? How can somebody be making over 10 million in 25 days? And you are seated there saying there is no money. Na aliniambia the first day we met, hii biashara nafanya inataka ndingiri ngapi? Sikiza, ndingiri ngapi? Ya kwanza, mouthology. Ya pili, footology. Ask your neighbor, do you have them? Amesema nini? Iyo degree iko sawa. Are we talking? And I want to tell you, one of the other keys that people don't know, when you get into a business, first of all, catch the spirit of the leader. What is this that the leader wants to be done? What is her heartbeat? Right now, she told me, Mount Kenya Comfort, I can't see the market. I told her, give me. On Wednesday, I'm gathering 100 leaders to speak, to strategize on Mount Kenya end to end. Watu wa Mount Kenya hoe? Muko ndani? Can we spin to Mount Kenya? You know tunaweza kasirika hapa, Madam President. Tuseme December 25, there will be about 5-6 ladies with black machines wanna spin. But you get, si munaweza piga nduru. It is possible. It is. Lakini lazima tukubali kufanya kazi. I only fought the challenge, Daktari. In the network market, if your social capacity is 0, forget it. You must, from today, now that you have heard, build your social warmth. Go see those rich ladies. Usiwadharau ukisema hiyo ni pesa ya NYS. No. When you find a lady parking a car somewhere in the supermarket, akishuka mwambie, hey madam, thank you, congratulations, you have a good car. Sema tu, you don't know what you are attracting. But there are people who, when they see you come, you have driven to that machine, you have kept there. It is easy, but you kill your tomorrow. You rise by lifting others. I am finishing. Somebody said, in the face of COVID, because we are all scared of COVID, there will be 3 groups of people. I want to choose the group you belong. Group number 1, billionaires. In COVID phase from 2020, there are people who have become billionaires, especially the owner of Zoom. Is that true? Why did I forget that you were here? Do you know DJ Mo is around? Yes. Come on. Thank you. Let me tell you, ambie mwenzako billionaires. There are people who made money in COVID. They don't know anything you're talking about. Group number 2, millionaires. Are you writing? Group number 3, witnesses. Ask your neighbor, where do you belong? Can I see the upcoming billionaires' hands up? Can I see the millionaires' hands up? Can I see the witnesses? They did not come for the meeting. Isn't it? And I want to recharge the atmosphere. I want to believe next time we shall be coming with t-shirts branded bfsuma. And I know, let me tell you, ma'am, one of the things that has made me successful, because I can call myself successful, having sold nyanya in Githurai with a stock of 500 shillings, right? What makes me work like nothing, when I get something, nakuanga focused, na itanishangwa na hiyo kitu. The company I worked for, people thought it was my company. Because if I'm in, I am in. Sindio, kama niko ndani, na niko ndani, na ndani zaidi. Is that true? If people would not say, ile bfsuma ya kina comfort, I've not yet worked.
Sema bfsuma ya kina nani? Why don't you use your name? bfsuma ya kina nani? bfsuma ya kina nani? Yes. Stop selling something ukiogopa ati watasema nini. If Gituma sold without knowing anauza nini, na wewe unaelewa. Why not go ahead? I am finishing Kim, but I want to finish with something. Number one, people buy you fast. Na wanakununua sababu ya vitu mbili. Roho yako wanaangalia sana. Your attitude. Do you sell me this thing ili upate pesa? Ama unaniuzia. You know, I've not been in supplements. I've been in online market businesses. But I stopped when I found this business. Are you getting me? You know why? When you're in other businesses, which are also good, this is what happens. People see you are looking for money. But in supplements, people confirm you are taking care of their health. Tuko pamoja. Ambie mwenzako, this is the best business to do. So, usianza na pesa, anza na nini? And you know, daktari, the way I'm bragging, telling people, we don't sell supplements until you pass by the doctor. Usiende tu kuuza sema, before you buy, you pass by our doctors. And our doctors are not just other doctors. Wamedhoma. Ambia mwenzako wamedhoma sana. This is my last take. People buy you fast, and then people buy your journey. You know why there are people, even if they come to mama, she'll tell them, no, excuse me. It is because their journey, wherever they go, they leave trouble. Have you ever seen people when they come, they must cause trouble. They must cause division. They must make sure, wewe mahali uko, watakuonyesha. I was in one time business 2020. Naona mundada mmoja anatoa watu kwa WhatsApp group fulani, anaweka kwa ingine, na anawaambia hapo munandanganywa. There are such people. My friends, let me advise you. People buy your journey. Why in Kenya nobody can shake me in the marketplace is because what I start to do, I am consistent on it. Even in the storms, I stick in the fire. Even when everybody is cursing, I stick in the fire. Even when everybody is accusing, I stick in the business. There are people, once they see there is a wave, oh, kuna shida kwa bfsuma, wanasema hata mimi sikuangi wa. Isn't it? So where are those people who are saying, I belong, I mean it, and I'll be consistent to the end? That's a strength in the marketplace. I was very happy. The whole of last year, I used to host friends. How ametoka sijui Brazil, sijui ametoka Nigeria, sijui ametoka London. They have products they want to sell in Kenya. The first person they ask, they used to come and wanauliza, munataka kuuziwa, wacheni wapatie namba ya manda mmoja anaitwa Comfort. They used to come. And I told God, I see you are giving me a gate in the network market. But I don't just follow gates. I first of all locate a gatekeeper that I may enjoy the business faster. Let me say this, and maybe Dr. you confirm this with me. Why network market business has been abused, inadharauriwa, haina heshima, inaambiwa ni biashara ya mahasla, na pengine tunaitwa wakora. It is because we don't identify the gatekeepers and their integrity of growing abroad for 10 years consistently. We keep jumping up from one product to the other. And we are known, we are never consistent. So people say, awa ni wala walikuwa, sasa wako, wanaenda. So nobody trusts you. Please join Kieleweke. That's why I've been the last 2020, I was mark timing in the marketplace, looking which business should I get in, because I have used my life creating networks nationally and internationally. What is this I can do and people trust me immediately? But I said, I want a gatekeeper, a person I can follow, emulate, and believe in, and help me get into this business. Bwana Yesu asifiwe. I'm so happy today
the gatekeeper in this industry, because we call you a gatekeeper because of standing strong consistently without changing. Are you getting? We have a gatekeeper in the health industry in Kenya by the name Madam Susan Onyancha. She's not a network marketer. Ambia mwenzako, she's not a network marketer. Mwambie vizuri, she's not a network marketer. She is a gatekeeper in the network market business. This is a person you can trust, because maybe the pressure you have gone through the last 10, 11 years, if you are just another girl, you could have left the business long time ago. But because God has identified you and has tested your faithfulness and consistency in the business, what God does, Daktari, he starts entrusting you with credible people to make the brand bigger. COVID ishindwe katika jina la Yesu. We are negotiating with a big team in South Africa waiting for us to launch bfsuma in South. But COVID imeanza tambiamba. Are we talking? So what are we saying? We really want to honor you, Madam Susan, because I'm very keen on who I follow, because I know you become the person you follow, right? And I want friends, now that you never came to try this business, since we have a gatekeeper who has been tested over 10 years, can we say now we have a leader in the network market in Kenya? Can we say so? And if she has been able to travel in Kenya, na unajua Kenya ni kubaya. I wish this camera was not there. Somebody was saying yesterday, let me hide that. Somebody's following. You're following me. Hiyo imewapita. Kenyans, we are good. We are good. You know, we are so exposed, so we don't fear so many things. Let me leave that alone. But I want to assure you, I only follow somebody I can identify the journey she has taken. So I'm not just following Madam Susan because of anything. I treasure your journey. I identify with your pains. I identify with your challenges. That's what I'm following. Wicked are the leaders you follow. They only come to the limelight when you are shining. When you get into darkness, they say, hey. That's why you find Christ one day told the disciples, na nyinyi mnanifuata kwa nini? Sababu ya mkate. Right? And they said, no, we have a bigger agenda following you. You have the bread of life. Bwana Yesu asifiwe. Finally, and I close my notes. I ask all of us in the second wave, let's work as a family. Let's work as a family. Hata ukipata ka pressure katika timu yako, tafadhali tafuteni watu wanaitwa fire extinguishers. Ama wanaitangwa aje? Zimamoto. Juu unaweza kuwa katika kikundi, kuna mama kakitu kakifanyika, analipuka mara moja. Analeta moto kwa group mpaka hakuna mtu anataka kukaa grupu gani. I pray, Mama Susan, you allow this family just to be meeting and see how do we develop our market discipline that people can trust you. I joined this business, Innocent, come over here. Be honest. How many people are in my leg in less than 2 weeks? Is that 1 week job? 28. 3.5? Right now. Look at that. Not because of anything. They have trusted me along the journey. I don't appear when we are laughing. Even when we are crying, I'm present. Number 2, I warn you. I have worked with leadership across the organization I was serving. And I was telling people, one of the key things that have made God work with me even in darkness is to honor the person God has lifted. Nakwambia kuna baraka zinakujanga unaona. Hii kuna kitu imefanyika. God is not another of confusion. When he chooses to lift one, he means it. And I want to say something here. God never lifts the perfect. He goes perfecting the people he lifts. He goes perfecting them. Anakuta hapa unaenda hivi. Anaenda akikunyorosha pole pole. Unfortunately, we are in a society, we want the perfect. We want the best. We want the good.
Every leader, go back to the Bible, they all had question marks. But still, ukiwaguza, Mungu alikuwa anakuguza. Don't I love God of Abraham? He said, Abraham, I've blessed you. Whoever blesses you, I bless. And whoever, I do what? Yani we ondokea mchezo. Ni mimi niko ndani ya nini? How I pray we develop a culture of honor towards the leader. I am not doing campaign. Check on internet. Check all my meetings. I talk about loyalty and faithfulness. And that's why by God's grace, I find opportunity come my way just like that. Because when I'm called in a vision, the first thing I do, I catch the spirit of the owner. Tell anybody, catch the spirit of the visionary. Mwambie shika roho yake anataka nini. Si ndio hiyo? Hii ndio ya mwisho na nimepeana kitambo. The last one. 1 minute. I don't want to leave this one. Please. I want to believe. Good. Only 3 things I need for when an opportunity knocks. Speed, consistency, right? Speed. Abia mwanzako speed. Mimi nimejipatia 100 days. Hakuna kulala. Hakuna nini? Usisema nitaenda kuona mama Nyokabi kesho. Enda saa. Kama saa inajua kuna majina imekuja. Usiseme ni Saturday. Enda saa. Mpigie simu. Si ndio hiyo, muandikie message. Because kabla upange Saturday, Comfort atakuwa amefanya nini? Amefika. I want to wish you well, ladies and gentlemen. And I pray that the Lord will give you grace and favor enough. I tell people there is favor and flavor. Have you ever known there are places you go, people just want you? Because of flavor. Flavor comes because you've allowed the making of God in the market. You have allowed the hard times, the beautiful times to make you. You never jumped out of the boat because the boat was sinking. You keep in the boat. That's the flavor people admire. People want to know, when everything was happening, where were you? Unawaambia sikuenda, nilikuwa ndani. How many are saying the next 100 days we can chafua Kenya? We can say bfsuma second wave. Sasa nataka tusimame juu. Tuseme bfsuma second wave imeanza. Si ndio hiyo? Tupeleke Kalejin kwa Emicos Gay. Hiyo naona kama inashika zaidi. Si ndio? Ya. Sasa nataka uambie mwenzako second wave na tufanya hivi. Who is doing the photos? Because I want this photo. Ambie mwenzako second wave. Haya. Iko wapi hiyo ya? Haya, we go. Has that been powerful? We thank you, Madam Comfort, for having given us that wonderful talk. She has said some things. Umesikia nini? What did you hear yourself? Some things. But amemalizia mahali. Amemalizia wapi? Akasema kumeamuka kitu mupya. Inaitangwa nini? Kama hauko ndani, uko wapi? Nje. Kwa hivyo kama uko na kama hauko, mimi niko ndani. Ndaje wewe? Niko ndani. Please stay right inside there and things are going to change. Trust you me, I've always learned something. If you don't have the energy, shikilia mtu skati yake. Ukiona Comfort mahali, shikilia skati yake. Dandia na hiyo, uende nayo. Kama yako haijawaka moto hivyo, si ushikilie wale wamewaka. And then tuende tukiendanga.
Unajua kitu moja nimekuja kugundua, ukiona reli ikienda, hata wewe ushikilia hapa nyuma, utaenda ama utaenda? Bora usikose kushikilia, ukikosa kushikilia utaba. Kwa hivyo kama hujajua kitu ingine, hiyo second wave, mimi sijui kule inaenda, lakini najua Comfort ndio ameanzisha, nitashikilia hapo. Tuende tukienda? Tukiendanga. Nataka kuanza, let's have this time to have some fun. We want to make sure that this bfsuma is a household name. That every home should sing bfsuma. I want to bring another person here. How many of you know a person in the media? This person is a fantastic DJ. Unajua kama DJ? What does DJ mean? Eh? Iyo manyigi wanafanyanga nini by the way? Where show us what do you do to make that noise? Kukwaruza tu. But this man creates some substance. He plays fantastic music. This man is called DJ Mo. Please help me welcome one and only DJ Mo on stage. And I want Mr. Price, whom we introduced earlier, to accompany him on stage so that they can take us to the next level. All right. Baba Wambo. Habari zenu? Nikikuja bfsuma hii trouser ilikuwa inanitosha. Guys. Sitaki kuongea sana, sisi tumekuwa hapa. Na ukituona hapa, tumesema lazima tuingie Jacaranda. Unaona tumekalia mpaka viti za Jacaranda Club. Tumesha possess. Na ni sisi tu hatujavaa suti hapa mbele, umeelewa? Mr. Amanda najua nimekaanisha na yeye. And this guy is earning a lot of money. Na watu wengi wanajiuliza tunafanya nini hapa? Si ndio? Hata sisi tunataka kwenda huko. True. Watu wangapi wanataka kuwa millionaires? Okay, hiyo ni mikono enough. Wangapi wanataka kuwa billionaires? Oh, walikuwa wameinua moja, sasa wameinua mbili. Hiyo ni step 1 alafu step 2. Pole, Amanda the weather kidogo niko na homa kidogo, but kitu nataka kuashua ni moja. Sisi tumejipanga. Yeah, true. Tumejipanga hatujajipanga? Tumejipanga. Madam President, sisi tumejipanga hatujajipanga? Wacha nikuambie. Anza saa hii, pigia wale watu najua, tengeneza tree yako yetu, testimony. In few days mtakuja mtuone hapa tukisema pia sisi tumefika wapi, si ndio? Si ndio kabisa. Asante sana na Mungu awabariki sana. Kabisa. Now niliona hapa hivi kuna venye tuliambiwa unaanza 2 star 3 star ukiendelea hivyo. Kuna watu ambayo tunaenda kuwaruka vizuri sana. So mkae mkijua the next time kuna pali tutakuwa tukiongea. Si tutaitwa kwa star very different ama tutakuwa kwa hii line nyingine ama leaders tukielekea. There's a guy called Kome. He's not here. We were with him in Nation Media some time back. Then when Kome joined and then akanionyesha Mercedes alipata kiwa bfsuma. Iko hapa. Umejua lazima uone hizi vitu, umejua huku nje unaweza ambiwa sijui nini haziko. Mimi nimeona Mercedes ya Kome. Na nani alipata E250? Jeremy is here. Alipata gari E250. Mercedes E250. As in ukiambia huku nje ati ni uongo nini I've seen it. Ukiona sisi na Mo tumeamua hapa hivi tumesign na tunapiga kazi, tumeamua tupige kazi. Ujue it's very serious. Okay? So ambia jirani, mwambie I'm the next billionaire. Please act like you're talking to a billionaire. Si hapa mabilionaires wakipita hapa kuna venye una nini so pia wewe ambia jirani act like that. Now before we bring in Madam President and the other senior crown leader, I want us to stretch kidogo, si ndio? Tusimame kidogo. Tunataka tuingie pale. Tumesema tunafungua ofisi South Africa na wapi. Let me see if you know this beautiful song. Let me see if you know it. DJ,
Thank you so much. Have you had some fun? This is where we make money, as we also have what? Fun. We cannot separate fun from money. If you are not enjoying what you are doing, then you are in the wrong business. Here, we have come to make money as we make fun. This is the point where it escalates to the next level. At this point, now I start handing over my powers because I am no longer in charge of the microphone. This is where I hand over the microphone to the millionaires. See, wale wa kujifanya, wale wa ukweli. The people I'm about to introduce are different level. They are in that senior crown leader level that we talked about, the epitome of this company. We're talking about the people who in Africa are the top most. The first top is the president herself. The second one is a senior crown leader called Mr. John Manda. John Manda has the most exciting story. He says from nothing, he has become a millionaire and second in Africa. Is that a good place to be? That person has a story that he can tell us and inspire us because he has walked the way and has reached the destination. Do you want to hear from him? Show it by clapping your hands nicely and inviting one and only senior crown leader. Nairobi mpo. Wacha nione kwa mikono wale walio na furaha ya kuwa hapa. Ambia jirani yako, I will never be the same again. If it has happened to Manda, it will happen to you. Shida tulio naye ni moja tu. Moja, atushikili mpaka kieleweke. Ati atufanyi nini? Atushikili mpaka kieleweke. Naonanga watu wakisimama hapa wakiongea, naangalia huyo mahali alitoka kufika, nasema huyo bado hajafika mahali nilikuwa. Maana nilikuwa chini wa wapi? Lakini umewahi kuuliza Mungu maswali? Nione kwa mikono ule mtu ameuliza Mungu swali kama mimi. Nione. Is only 1, 2, 3. Eh? Okay, wekeni mikono chini. It reaches a time, if you look at west, east, north, south, there is no hope. And that's where some people kill themselves. Ukiwa katika hiyo hali na ukose kupata mtu akuambie you can still make it, it is very easy for you to take something that takes away your life. Maana uoni kitu ingi. Now, watu wanaingia hapa wengine kwa sababu ya ngari peke yake. Ati anataka nini? Ngari tu peke yake. Hiyo ngari na itakuja utasema nini tena? You must have all your dreams as a pack. Kwa hivyo wakati unasema ni ngari, then from ngari unaenda wapi? Kabla sijaongea na nyinyi. Tangu kuzaliwa mimi sijui kuendesha baisikeli. Maana sijanunua moja na sikukuta babangu akiwa na moja. Kwa hivyo sikujua kuendesha baisikeli. Lakini ilifika siku nikaona shida imekuwa mingi na nikauliza Mungu. Hawa watu ambao naona wanakaa maisha mazuri. Na mimi naangaika huku north and south. Nikienda hapa na hapa bado ni shida inanifuata. Shida yangu ni nini? Nikasikia sauti sijajua imetoka wapi inaniambia you can be better than them.
Ate, you can be better than. That was my changing point. From that day up to now, I will never be poor again. Na hiyo ndio tu siri unahitaji kuelewa. Hauhitaji pesa, hauhitaji kupewa chochote na mtu. You are carrying with you everything in you. Only that you don't know who you are. The day you will know that, even with slippers like my brother, because I saw him with 2 slippers with different colors. I was there. The world starts to change when you have even no single coin in your pocket. The moment your thinking changes, things start to change. Wakati nilielewa hiyo, niliambia Mungu, watu wanatamani mangari, lakini mimi sitaki ngari inaitwa Toyota Corolla, sitaki ngari inaitwa Probox, na sitaki ngari yoyote inatembea na miguu mingapi? Miguu miwili. Ni kuna ngari ambayo iko na miguu 4 lakini inaenda na miguu ngapi? Nikasema mimi nataka 4 times. Na huyo mtu hajawahi kuonekana kwao na baisikeli. Na anasema anataka ngari gani? 4 by. Haya, anza kuandika. Ngari ya kwanza. Maana unaongea na mtu ako na ngari 5 za hii kampuni na next month atatangazwa kuwa na ngari ya 6. Hii kalamu imekataa kufunguka Kimani. Niliingia hii kampuni 2012 mwezi wa 11. 2012 mwezi wa 10 na mwezi wa 7 2013 nilipata ngari ya kwanza inaitwa Land Cruiser Prado ya 2.7. Hiyo sio pesa. Hiyo ni nini? CC. Hiyo inaitwa CC. The power of the engine. 2. Wakati huo hii kampuni ilikuwa inapeana mangari kila baada ya miaka ngapi? Saa hii mko na bahati sana, mnaingia ikipeanwa kila mwaka. Na mimi nakwambia parking yangu nitaifanya museum ya watu kuja kuangalia mangari. Kwa sababu kila mwaka kuna nini? Ngari ya pili nilipata 2015. Ilikuwa inaitwa Volvo XC90. Hiyo ngari ikienda kwa barabara unasikia kama inapumua kama mtu. Iko mpaka saa hii. Hiyo ni power ya bfsuma. 2017 Ford Ranger World Truck. Hapo kuna ngari ya kuchezea. Hiyo ni 2018. Hiyo ni gari ya 2020. 2019 niliruka. Hiyo pesa nilifanyia kazi nyingine. Unapewa hiyo pesa. Kama utaki gari, they give you the money. 2020 ni last year muliona. Tulikuwa tumeenda huko mahali kujifinjari na some of you were there. Nikasema nitachukua pickup ya kubebanga mamboga. Nikaenda kwa Toyota wakanipatia pickup ya 3.25. Wanga, siendangi na ngari imetumiwa na mtu mwingine. Pickup
ya kubeba mboga 3.25. Saa hii hata haijafikisha 100 kilometers tangu last year. Inasunguka hapo tu inakuja parking. Hii mwaka bado sijaamua. Hizo ni gari ngapi? Hizi ni 5 tayari zimepeanwa. Ya 6 inakuja, nisha qualify. Lakini hizi asiwezi kukusaidia. Hizi ni za nani? Nataka kukuambia hivi. Kwa sababu Mungu amesema kila neno lake ya mtu iwe ya uongo, lakini neno lake iwe nini? Kama uko kwa hii biashara na hujajijua wewe ni nani, maana kutojua wewe ni nani, sababu hujajua wewe ni nani ni kwa sababu umekosa kitu kinaitwa faith. Faith ni kulala hivi na kuona vitu ambazo mwanadamu wa kawaida asioni, na unasiposesi zikiwa kwa hewa, na siku moja zitatembea kama mtu hivi. Wakati niligundua hiyo siri, nikaambia umasikini nitakufundisha adabu. Wakati nilikanyanga huko mahali inaitwa Kiongwani na Prando 2.7 na sijawahi kuonekana na baiskeli, watu wote walikimbia. Walisema huyu ameenda Mombasa, amechukua majini, tunaisha sisi wote. Kwa sababu ya umaskini na ufukara, watu wamefanywa kuamini kuwa pesa ni shetani. Na niko hapa kukuambia, kama unataka kuishi maisha ya umaskini, well and good. Lakini Biblia inasema watakao kuwa na kidogo watanyang'anywa wapewe wale watakuwa na. Mimi nataka hiyo yako kidogo unyang'anywa nipe, kwa sababu Mungu aheshimu ujinga. Mungu afanyi nini? Amekupea kila kitu na akakwambia usitegemee mwanadamu, lakini unitegemee mimi Mungu. Na nimekupea kila kitu, amini tu na itafanya nini? Nimetembea dunia hii nikihangaika miaka mingi sana mpaka nikakuja kugundua hiyo. Na wakati niligundua hiyo, saa hii na I'm not bragging, nasema mimi siwezi kuwa masikini tena. Siku ile nitaingia kwa kaburi, nitawasha utajiri ukikulwa dunia hii, lakini sio mimi nikufe nikiwa maskini tena. Maana nimetest the fruit of poverty. Na nakwambia umaskini, kama kuna kitu unafaa kupigana naye ni umaskini. Adui mkubwa na maskini, na kuhakikishia hata kuwa Mkristo ni shida, kwa sababu umaskini unakuforce kufanya mambo ambayo haustahili kufanya. Ni this is it. Hii biashara kila mtu anaweza kufanikiwa, kwa sababu inategemea mdomo na miguu ya nani ana hizo vitu mbili. Na kitu yote inapeanwa ya kukusaidia na Mungu, ailipiwi gharama. Nataka uangalie hiyo. Ailipiwi nini? Vitu za shetani ndio utalipa, kwa sababu zina gharama yake. Ya Mungu haina gharama, is given free of charge. Mimi nimesimama hapa by the grace of God kuweza kusimama na kuweka zile pesa zinaingia kwa hii mfuko
na ninatembea tu kama mtu wa kawaida. Iko watu wengine kama wako hapa wangeingia hapa wakiwa na bodyguard 20 na anaambia watu nitakupiga na nikuli. Umewahi kukutana na watu wa aina hiyo? Let me tell you something. Pesa haifai kubadilisha wewe vile ulivyo. Kwa sababu pesa ni vitu ya kutumia na kuishi maisha haya, lakini haifai kunibadilisha mimi nikuwe sio manda kwa sababu niko na nini? Kama utapata pesa, tumia hiyo pesa kusaidia jamii na wale watu ambao utaweza kukutana na wao, lakini usitumie kwa kutenda mambo ambayo haimpendezi Mungu. Maana Mungu analeta na Mungu anafanya nini? Nimeona mabilionea wametajirika, lakini siku moja kabla kukufa kwao wamekufa bila viatu. Kwa sababu mwenye anapeana ni nani? Na ukicheza na hawa watu wake atazichukua. Nyinyi mko kwa laini ya kuwa mamilionea. Na sikubaliani na maneno ya ati kuna mtu hawezi kuwa nini? Kwa sababu all things are possible to them that. Ukikosa hiyo sasa kujiaminia ni shauri ya nani? And I'm telling you, kuna watu wamekosa pesa wakisema wanaamini Mungu aende mbingu, lakini watakosa zote watakosa zote Afadhali nikose ile ingine sioni, lakini nichukue hii naona. Na kuhakikishia kwamba huko tunasema tunaenda is by the grace. Bila kitu umefanya, Mungu amekusamehe dhambi zako zote na akasema wewe ni na kama hiyo grace hauna, hata ufanye nini, you will miss it. Kwa sababu ni yeye anafanya nini? Anapeana. Lakini utajiri wa dunia hii umepewa kila mtu. Umepewa kila. Ukikosa ni shauri ya nani? Hakuna swali utauliza pale, maana alikupea chochote kilihitajika kwa maisha yako, lakini ukakosa kukitumia. Baada ya kuwa na imani ya kuona vitu ambazo sionekani, hiyo imani mpaka isukumwe na kitu kinaitwa believe. Without this one, imani yako haiwezi fanya kazi. Na ukishaamini unawekwa njoto ya ufanye kazi na kitu kinaitangwa burning desire to achieve. Ukiwa na hizo vitu tatu, hata mchawi yule unasemanga huko kwenu ndiye anafanya watoto wasisome, uchawi hautasimama hizo vitu tatu. Atakuona ukiwa hapa na aende afanye vitu zake, na unaendelea wapi? Uchawi ni kuamini. Ukishaamini kamekupata. Lakini kama uamini unapitia hapo katikati kama Kalonzo. Maisha ya mwanadamu ni very simple. Uzaliwe, uishi, ufike mahali ya kuoa, ukishaoa uzae watoto, baada ya hiyo uende kwa maana ni process. Hii process utaipitia namna gani? Maana kama wewe hautatafutia msingi, wale watoto wanakuja, then na wao wanakuja kuingia kwa msingi gani? Wakingangana wanaanza kusema wamelaaniwa. Hakuna mtu amelaaniwa. Yesu amemaliza laana zote kwa msalaba. Tuko pamoja? Kama uko hapa na akili yako inafikiria kwa sababu umekuta kwenu kukiwa hakuna chochote, unaamini ni laana na inafuata familia, kwa hivyo hakuna haja ya kufanya chochote, nakwambia umedanganyika. Toka kwa hiyo kasumba na uingie katika kuamini kila kitu inawezekana, upate kile chako hapa kwa hii kampuni inaitwa BF. Niliwaambia ndege yangu ya watu 9 iko njiani. Uamini usiamini itakuja.
na imeshikwa na neno ya siwezi kuondoka ulimwengu huu kama hiyo haijakuwa. That is the power. Na kama kuna mtu alifikia akaambiwa leo unakufa, akaambia Mungu ile mambo nimetenda na hii, kwa nini uniondoe saa hii? Mungu akarudi akamwambia nimekuongezea miaka 15. Na mimi nasema hata kama itafika miaka 120, ndege itakuwa haijafika, Mungu ataongeza ifike 150 mpaka hiyo ndege nifanye nini? Inawezekana, iwezekani? Hakuna haja ya nitoke kuuza hii kahawa na hii maikuro tu, alafu niende tu kwa kitu ingine inauza tu kahawa na maikuro tu, na mimi nishaanza msingi na nikafika mahali nimefika, alafu uniambie tuende tukaanze tena. Akili yako itakuwa sawa? Haiwezekani. Tunapigana hapa mpaka kielewe? Mpaka kielewe? Na mimi nawaambia hivi, imebaki mwezi moja ya bfsuma, end year ya bfsuma inaisha na huu mwezi. Wale watu wanapata mangari, wale watu wanapata international travel, wale watu wanapata intercontinental travel, tutawajua baada ya hii mwezi. Kwa hivyo tafadhali, angalia pointi zako zimebaki ngapi. Kama usha qualify kama Manda, well and good. Na kama uja qualify, angalia pointi zimebaki ngapi. Kwa sababu bfsuma haina mapendeleo. Kama utakosa kutimiza utakuwa lakini watakupigia simu wakwambie tafadhali tafuta hizi zitoshe, maana ndio tunaona imefanya nini? Imebaki. Kwa ufupi, hatutaki watu wa kukuja kushangilia wale wengine, tunataka watu wa kuja kushangiliana mmoja kwa mwingi. Iwe ukinishangilia na mimi nakushangilia, na itakuwa hivyo kwa sababu ya kila mtu kutaka kuachieve kitu fulani. Sijawahi jua wakati ule wa miaka iliyopita nitatembea. I can tell you nimetembea dunia ni karibu nimemaliza. Hapa juu kwa anga nimetembea dunia ni kama nimefanya nini? Naenda za bfsuma na naenda zingine zangu. Kwa sababu kulipa ndege kwangu sio issue. Kulipa 5-star hotel kwangu sio issue. Na tena nailipa kupitia Ngongo. Sio ngojei huko, nailipia kwa simu wapi? Na iko Amerika. Ati Ngungu. Unasikia hiyo Ngungu pastor alisema hapa? Ati unakliki hivi inakuletea ile kitu unataka. Na unailipia wapi? Kindu kiu kimuya? Nakumaliza. Apart from all this, nataka kuambia tu kitu moja. Mungu katika kila wakati anatoa tu mtu moja. Ati anaweka tu mtu moja na wale wengine munaenda kupitia anointing mpaka ule mtu wa mwisho. Angalia nchi yetu kama Kenya. Tuko na president anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kuna watu kwa sababu walimjua kwa njia moja au nyingine, na hata walikuwa kwa mambo mengine ambao pengine ilikuwa mzuri, walifikiria bado ni ile wakati. Anointing ikishaingia inakuanga inaingia, na Mungu anaheshimu hiyo peke yake. Mimi naona inafika wakati katika hii biashara
watu wanaanza kubijisana na kuongea maneno. Mahali utasikia kuna maneno, hautakuta Manda hapo, atakuwa ashaenda. Hautanikuta wapi? Maana mahali kuna maneno hakuna mjengo. Kila mahali ni mahali kuko na peace, ndio mnaweza kufaulu katika maisha. Sijui ni nini mimi nitasema nikijibishana na madamu president hapa, na mimi niko na kazi yangu ya kufanya kama distributor wa bfsuma, na niko na leadership ya watu ambao naongoza. Nikiwaambia kama sio ule, singekuwa wapi? Ukitaka kufanikiwa kwa hii biashara, wachana na ile uongozi huko juu, wewe endelea na wale unaongoza wako chini wapi? Kwa sababu ukianza kuongea maneno ambayo sio mzuri kwa kiongozi, ile flow ya baraka ambayo inafaa kukuja kwako inapotea. Na hiyo sio mtu ametengeneza, hiyo ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ukiona vitu zinakuwa hivyo, wewe kimbia kuwa kando. Kwa sababu kuna mahali maana your destiny can be destroyed on the road ukiwa unaenda. Kwa sababu ya kukosa kuheshimu vile system inafanya kazi. Niliitwa hii biashara for 1 whole year. Mtu akinipigia simu kila siku na mimi naongea tu kama mtu haelewi ati nitaku na ninawachana naye. Lakini wakati nimekuja na kuanza hiyo biashara, sasa angalia hizi ngari zote ziko kwangu. Haziko kwake. Ziko kwa nani? Ziko kwangu. Mimi ndio nimebenefit, sio yeye. Yeye alifanya tu kazi ya kuniitia opportunity na nikachukua opportunity na nikakimbia naye. Na kuna kitu moja nilimwambia mimi mambo ya network usishughulike na mimi, ama natural networker. Hello? Muulize ndio huyo. Sikumwambia ati watu nitatoa wapi. Nilimwambia ama natural itajileta tu. Kwa sababu nimegundua shida nimepitia sio kwa sababu ya watu wengine, ni kwa sababu ya upumbavu wangu wa kutokuamini kila kitu inawezekana kwa wale wanaoamini. Na nikashikilia hiyo, na mimi nakwambia kama kuna mtu hajamsumbua ni mimi. Mimi nilienda kazi na nikaenda jitume, uende ufanye kazi. Mahali unahitaji msaada, upline wako ataweza kuona. Lakini nimeona watu ambao wanasema wameenda kufanya kazi, wanaenda wanakaa kwa kilabu mahali, wanaanza kunywa pombe na pesa wamepewa na upline. Hiyo ni mzuri kweli? Na umesema umeenda kufanya nini? Tujitume, tubadilishe maisha yetu. Maana sio mimi usipofanya hii kazi, mimi sitakosa kubarikiwa kwa sababu yako. Maana maisha yangu haijawekwa kwako. Hatuna connection kabisa katika maisha yangu na ya nani? Ile kitu utafanya ndio wewe utalipwa. Kuamini kwako ndio Mungu atarespect. Kama uamini, Mungu anakuangalia hivi, anasema nitakufanya nini? Nishakupea kila kitu na wewe uchukue. Ndio maana anasema mtoto wa tajiri ambayo hajajua kama baba yake ni tajiri, mali inapewa kwa mtu wa kuangalia mpaka siku ile atakuwa na kichwa mzuri. Hiyo ni neno la Mungu. Kama zako unataka zishikiliwe mpaka siku ile utakuwa mwerevu, ni shauri ya nani? Pesa iko hapa na kuhakikishia marketing plan ya hii kampuni. Mimi hata sihitaji kufunza, nikitembea hivi mimi ni marketing plan. Nikisimamisha Volvo pale nje mahali, nikwambie nafanya bfsuma, unasema nipe hiyo karatasi. Mimi sijakwambia chochote. Unasema nipe karatasi. Maana it is speaking by itself. Watu hawatasikia maneno ile utasema, lakini wanataka kuona mahali umefi. Juzi katika ile mkutano mwingine tulikuwa tunaongea hapa, nilianza Mombasa kwa ile seminar ilikuwa ya leaders. Najenga nyumba ya
23 million. Hiyo nyumba saa hii tunaongea na wewe, ukuta zote za fence. Maana umesikia pastor hapa akisema zile nyumba ambao ukiingia ni wewe tu, hakuna mtu mwingine anakuo. Hakuna mtu mwingine anakuo. Walls tayari zimeisha. Within the next 4 months, not 4 years, hiyo nyumba itakuwa inawekwa roof ya juu. Na tukifika mwezi wa Disemba, maana hapo ndio Waafrika wanasemanga yes, Christ is born. Some of you tutasherekea wapi? Mungu awabariki. Sasa nachukua hii fursa, the only because somebody started, we are all here. I want to bring this lady here, maana hii safari bado hata haijafika nusu. Hii safari bado ni ndefu, lakini isikuwe ndefu ukiwa unahangaika, ikuwe ndefu ukiwa milionea. Tuko pamoja? Isikuwe ndefu ukiwa unafanya nini? Nataka nimlete Madam President hapa, dakika zake zinakuanga tu kidogo, aongee na sisi. Na I can assure you, wale watu mmekuja hapa leo, usitoke hapa kama haujaingia ndani ya hii siwa. Maana hii siwa itakupeleka dunia yo. Naomba tusimame. Asadasi nikone Uwabamijo Ululu femi Oh baby Asacheza nikone Uwabamijo Basi cheza na mimi Okay, sasa kidogo. Hiyo wimbo itawekwa wakati anatoka hapo akikuja wapi? Lakini sasa sio saa hii. Nataka kwanza tumukaribishe kukuja wapi? Ndio tukishamkaribisha sasa wimbo uingie hapa. Nataka tushike mikono yetu mzuri. Kama wale wanapigia ule yao na sisi tupigie ule we. Ile inaitwa ya kilo ya mikono na nini? Alafu asitoke hapo. Sasa nikishamaliza nikisema funga, fungua, unaanza hiyo wimbo wakikuja wapi? Haya, 1 2 3 twende. Mguu. Kuja sawa sawa. Usipotee. Hii tulizoea kutoka wakati wa Nyayo. 1 2 3 twende. Mguu. Twende. Madam President, talk to your people. Tell us where else to go. We want to go. The whole of Africa. Funga. Fungua. Asante.
Aya ndio twende. 1 2 3 4. 1 2. Anza tena wewe. Please unajua. Haya. Hapa ni 4, alafu unahesabu 4 tena. Haya, ready? Aha. Pole twende kai sasa. 1 2. Twende. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2. Nyuma. Anza tena. 1 2 3 4. Tena. Wow, that's a nice one, eh? Nafikiri wazee hukumbuka, and I'm learning faster. Please be seated. I want to glorify God for giving me a chance again to stand in thy presence. I can only say, this far indeed, God has been faithful. Perhaps you may wonder, what made me stick? But I believed that I was born for greater things in life. Sometimes I ask myself, those people who never believed that I'm worth anything, what do they think when they see me? Until up to today, there are people who still believe that we are worth nothing. But let me tell you, a time is coming when those who did not believe and those who are here and take a negative attitude, you will pay the price to your children. I am not stopping because of one person, and neither will I stop because of any person. This is a calling. I enjoy the calling. I'm in it. It is mission that I have undertaken to eradicate poverty, one of disease through the company that has given me favor, has given me a profile and a standing before eyes of men. I want to say one thing before I cross over to my speech today, which will take roughly 5-10 minutes. Those who believe in the power of what you say, can you say a big amen? Amen. Those who believe there is power in what you confess, can you say a big amen? Amen. I confessed that I will never die a millionaire. I confessed that I will never die broke. And when my time to go, I will not be the only millionaire. I will have caused the world to think differently. When you talk about corporate, I stepped out of employment from Kenya Revenue Authority to come and hook. They say, there's a language that I like, burugutu. Somebody told me, she's still hawking burugutu. I said, then I was so proud because I didn't know what burugutu means. Then I asked a friend of mine, then she told me, sarcastically what they're saying is that you're selling products tembe. And I said, let me tell you, go and tell them I will sell them until they call me tembe itself. Yani burugutu yenyewe. Whatever you decide to do in this life, do it like there's no tomorrow. Do it like there's no any other person. I love some things that I see on this world. I had a chance of spinning with Madam Comfort and a few of our friends in my shopping basket. I think she had a taste. She just forgot to say, because I took them round in town and I told them, this is just the beginning of things to come. God has blessed me immensely, and I can only be a blessing unto others. But it reaches a time when you decide that enough of excess baggage, you have to let go. In life, there are people you will never have a chance to assist.
because of their attitude. And those people who will never be assisted in life, come rain, come sun. I want to give you 5 people who you must watch and try never to assist, because they have reached the end of road. Even Ata Mungu has given up on them. I have gone through tremendous changes in life. And the people who will never be assisted, even as we speak about breaking chains of poverty, are one. Those who believe that they don't need anything in life, and for that matter, they don't need your advice. Those are very dangerous people. They know it all. Their attitude tells you that this one, I don't think, needs my advice. If you find somebody of that caliber, run away as if you've seen a snake. Because the next thing, they will infect you with their diseases, and you will wonder what it is that has bitten you. The second lot is those people who have no spirit of being taught. The unteachable. They know it all. They will tell you that hiyo nilijua, ninasikia, ata ninajua. I met a very good friend of mine who told me, by the way, I know you more than you know yourself. And I said, oh, that's fine. If you know me more than I know myself, please try to describe me. She gave me a good rendition of who I am. And I said, only one thing you have forgotten, that God has blessed me immensely. That everything that you say may be true, others may not. Because she ended up by saying, those whom you have been with, they have really benefited. I said, no. Those who have stuck and those who came to work and decided to work have benefited. You can never live long enough to help enough people. But you can help a few people whose desire is to help others. And that is where I stand, in the gap, that I can extend a hand and reach out to those who want to be helped. The third lot is that proud and who have a negative attitude in everything that they see. You dress well, they say, hata hiyo ni ile pesa yetu tunafanyanga kazi, because she's our upline. You drive a good car, they say, sini, sini, sini. I tell you, I have heard people speak good, I have heard people speak bad, and all of this has amounted to one thing: their character. It is not any other person's character. Because if your character is to simply bring down everything you see, I tell you, you ain't going anywhere. You will never, your candle will never light brighter than the one you want to bring down. And if you want your candle to shine, now extend that light to another person. And the chain will be across Africa. I intend to light your candles one after the other so that Africa can feel the heat of bfsuma. I am a beneficiary. The fourth one are those who believe that their problems have been caused by their uplines or by their sidelines or the people who surround them. Eish, quit that and tell God. Also, you can walk ahead and surround yourself with those who see the value in you. We are not statues. So if you think the company you're keeping today is the wrong company because they don't see value in you, walk out. There comes a time when you have to walk away. Walk away from small fights. Walk away from gossips. Walk away from those who see nothing worth in you. Walk away from those people whose idea is to simply kill your dream. I have walked a journey where I have found both dream killers. I have found those people who will say, ha ha, this village girl amounts to nothing. I want to tell you, God has lifted this village girl, Mwana Amuteti, to heights
that are untouchable as we speak. When I resigned from my job, it was like, hey, she's gone bad. But I tell you, there's joy in what I do. I love what I'm doing. Day and night, this is my lifeline. I love it passionately. And if you were to say, then we want to see how passionate she is, there is no day you will ever miss me in my place of work. What does that tell you? That this journey is unstoppable. And if you can count what Mr. Manda has said, what Mr. Innocent has said, that I paved the way, I tell you, I am firmly spinning. I am firmly spinning. As you come, God lifts me to the other level. As you come closer, God gives me another level of revelation. Right now, as we go to the second phase of bfsuma and the second wave, I can only say, any time I have prayed to God, it has been, yes, one-on-one. This time, it is going beyond measure. The church fraternity is coming in, people of influence, and people who I respect. Dare not touch any God's appointed person when they are on the mission. God will deal with you squarely, perpendicularly, horizontally, to a point when you will ask yourself, where did the rain start beating me? I am the price that you will have to say she paid a price for us to be where we are. From a 10 by 10 to second floor, third floor, fourth floor, sixth floor, and now maybe if God desires and blesses us, we are taking over 10th floor and 5th floor at the same time. Blame yourself because you can operate from any corner and still be a force to reckon with. I saw Mr. Innocent when he became a senior crown leader. And that is when he requested me for a place to meet his team. How many of you can say they are senior crown leaders? I give them a space to host their teams. Whoever requires a space to sit and host their team, let them first of all prove who they are. Are they senior crown leaders? Then I will prepare a table for you and your enemies watakula na macho. I want you to watch yourself as you grow in this business. Of course, they're enemies of growth. And who are those? Those people who are always saying, I will come tomorrow. Tomorrow never comes. Those people whose business is to simply say, amefika wapi? Anafanya nini? Amepata pesa ngapi? Leave them. Do not be caught in a yoke of procrastination, because that is the point where you stagnate and your growth reaches menopause and there's nothing you can do about it. The moment you listen to side people, they will tell you you will make it or you won't make it. Choose who you want to listen to. Listen to your inner self and tell God, I will fly like an eagle. Give me wings to fly. And God, who is in heaven, will give you those wings to fly. He's already given me wings to fly. As we speak here, 5 nations, 5 countries are waiting for my arrival like yesterday. I only ask myself, when will I be there? The teams in different countries are asking, when will you be here? God is connecting people with influence to this company. Please take charge and simply ride on the wave. Ride on the wave, because a lot has been done. My first 100 shillings as a bonus has translated into what I earn today. Yesterday when I was looking at how much my tithe is, I only said, hallelujah to God. I will keep telling God, thank you, because he has lifted me from that village girl, which nobody knew,
to an authority and to an icon of success, a beacon of hope. That is what I give you. I have walked the journey. There's no journey that you will walk that I have not walked. So if you want to know the kind of things that I have done and the challenges that I have met, they are the same challenges you will go through. Rejection, the know-it-all attitude. Those people who say, si ni kwa sababu, and they blame it all on the weather. Whether it rains or it doesn't rain, this business is in your hands. The question is, what are you laboring for? Many of you labor for nothing, and yet you don't know that you're laboring for nothing. Because what is in your mind is what God will give you. The desire of your heart is what God will make sure you receive. This world does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. And the moment you labor for something and tell God, I am laboring so that Kenya can be liberated from COVID-2019, God will give you a chance to reach those people. This morning, I saw conversation. I heard people saying, I am walking a life that God has gifted me because I was once tested COVID positive. And because I took these products, anybody who talks about COVID, I simply tell them, bfsuma has a solution. If we all go out there and say, one, you protect yourself and go out there and say, we have a solution, I tell you, nobody will say no to you. They don't know better. But one thing is that you must look like you have a solution, but not a suspect. The moment you appear and you look like a suspect, you are carrying things left, right, center. Your shoe imepigwa rabbit mpaka umeenda kama gerekane dutuge kinyakedogo. As in, there are things that you must understand. You attract how you look. Please, don't remind me of the things I used to hear when I was young. Some of those things I used to hear is because I opened my ears to them, but the beauty is that many years later, I am now different. There are generational things that you can keep on hearing until you believe that's who you will be. I desire one day to be called a billionaire. I will. I know it is a journey, but I am walking that journey, and I will ask God for favor. That's him who gives favor and who does not compromise and who will never be mocked by the things we say. He will give me favor and he will protect me until I land you safely to Canaan. For those who can say, spinning, yes, I have. If it is blessings, I have. If it is houses, I have lived in pillars, villas, palaces. And God is still growing and giving me better people so that we all can live a better life. A company that gives you hope, a company that stands with you, a company that protects your immunity and gives you a brighter future. bfsuma. I have walked a journey of 10 good years faithfully without looking aside. If you're double-minded, just get to know it will take longer for you to be blessed. Do not care about your upline. Thank him and divorce him and tell that person, thank you for showing me the way. Stand and tell God, I come. May you bless me as you blessed others. If I have anything to quote, please say, may you bless me like you have blessed Madam Susan. But pay the price of knowing that there's work to do. None of those people here who spoke have said they have not worked. They truly have worked. If it is traversing this country, I have. There's no corner of Kenya that I do not know. But even where I have not reached, I will surely go there because God has opened the ways where we never used to be. My desire is to hold you
and tell you, as long as you see your brother and sister in bfsuma, tell them, I am a member. Tuihamwe, let's walk together. And may God bless you and lift you to higher standards. Thank you and good afternoon. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Wow, wow. Sasa zi mambo imekuwa ngumu. President akiongea, mtu ya mkono atasemaje? Niruhusu tu hawa watu. Allow me to pass my apology, Mr. Robert Blare's apology to you. He was supposed to be here. He lost a very close relative. He sent a message. The next time we are here, you can be sure he will be with us. Wow. Tuwapigie makofi wakienda.
thinking. You'll start by looking at me when I'm asking the question, and then when you're answering the question, you can go there. Yeah? You can start facing that side. Well, you have it. That was bfsuma session, a place where we create wealth and health. And I'm here with the host of the event. Probably you could just start by introducing yourself and give us a synopsis about the company and what you guys do and why people should join this bandwagon. Okay, thank you very much. My name is Kimani Wanderi, an excited bfsuma distributor. I'd like to say that bfsuma is an international nutraceutical company. Deals with wellness and in the line of food supplements. Three things I'd like to say about bfsuma. Number one, it helps you promote good health. We can help you be able to transform yourself by actually adopting to take the responsibility for your health. Number one, you can be able to protect yourself from diseases. And if you already find yourself in one, you can be able to reverse the same. Twice, you can wealth, and that's the basic line of every one of us. We want to develop, we are able to get good wealth. So this company creates wealth by using a principle of networking. Networking is where we join together and form teams. Teams which go out there, spread this word of bfsuma, show people what is the importance of their health, and now we can be able to use leverage to again now make everybody earn a living out of it. It is one of the 21st century model of business. Why? Because you are able to use the other people's resources, you are able to use other people's time as you multiply yourself. The best part about this business, and this is the last and first, it is that it is a company which helps people competition. From your interaction with the members, how has bfsuma transformed their fortune? Transform their lives? Yeah, and fortunes, of course. Oh, fortunes, that is where we begin. We have high earners in this company. High earners who are making up to the tune of 9-10 million. In the network marketing, that is good money. Also, we have people who are growing in the business and in the network. What those people do, they have now started with achieving from 100 shillings. You can earn all the way to millions. And how does it work? It works simply by the ability of consistently growing a network of persons who are actually becoming the resource that you get the wealth from. So it has transformed life, number one, in wealth. Now we can see people who are enjoying, families which are getting indirectly the benefits of bfsuma. Twice, it has benefited people in health. And thirdly, it has even given people freedom. Freedom now, you can be free from lack of money every time, bad health every time. So now I can say, for my example, it has changed my life. My family no longer needs to beg for bread and butter. What do you tell skeptics? Oh, every one of us is a skeptic in life. But trust you me, you can only fear that which you have done. I'll tell you one good quote. One man called Tony Robbins says this: the only journey that is impossible is the one that you have not begun. So for skeptics, it is impossible because they have never started. Once you start, something changes. Now you're able to see the bigger picture and it opens up your mind. Well, that's a good place to end. Thank you so much. And as you've heard from the horse's mouth, bfsuma is a place where you're guaranteed to transform your economic fortunes and health. I sign off from the stage. That's a good one. So why are you putting me to task?